Hello, 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 hello. Hi guys, hi, 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 hi. Hello guys, hello, 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 hello. എല്ലാവർക്കും ഇർഫാന ബ്രോ ഹായ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഫസ്റ്റ് എത്തിയല്ലോ ഇർഫാന ബ്രോ, ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് EWC വാച്ച് പാർട്ടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗൈസ്. നോട്ട് ബ്രോന്നോ? PMPI സ്മോക്കി ബ്രോ PMPI നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ BGMയുടെ ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കുറെ ടൂർണമെന്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. കുറെ ടൂർണമെന്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിഖിൽ ബ്രോ ഹായ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് EWC വാച്ച് പാർട്ടി മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫൈനലി എല്ലാവർക്കും പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. കുറെ പേര് EWC വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മലയാളത്തില്. അഭിജിത് ബ്രോ ഹായ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഗൈസ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ അതൊന്ന് ഒറ്റ മാച്ച് തുടങ്ങിയോ നോക്കട്ടെ. മാച്ച് തുടങ്ങിയോ? മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹായ് ബ്രോ, വിഷ്ണു ബ്രോ ഹായ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഷാഡോ ഇറങ്ങിയപ്പോ പ്ലെയിൻ 4 ഇല്ല. ഷാഡോ ഇപ്പൊ പ്ലെയിൻ 4 ഇല്ലാന്നല്ലേ? അതെ, ഷാഡോ ഇല്ലടാ, ഷാഡോ ഇല്ല. കാലനാണ് ഇപ്പോ ടീമിനെ IGLing ചെയ്യുന്നത്. കറന്റ്ലി കാലനാണ് IGLing ചെയ്യുന്നത്. ഷാഡോ ആസ് എ 5th പ്ലെയർ എന്ന രീതിയിൽ ടീമിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ടീം ഇപ്പൊ മാറ്റാനും പറ്റില്ല, ലൈനപ്പ് അങ്ങനെ മാറ്റാനും ചേഞ്ചസ് ഒന്നും പറ്റില്ല. ആൻഡ് അഫു ഇസ് ബാക്ക്. നിഖിൽ ബ്രോ സത്യം, അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളുടെ അഫു തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളെ ഈ ഒരു ലൈനപ്പിലുള്ള സമയത്ത് അഫു ഗംഭീരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തൊരു പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ഒരു ടോപ്പ് ഫ്രാഗർ ആയിരുന്നു അഫു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഫുയുടെ ആ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് എത്രത്തോളം അടിപൊളിയാവും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോ ഇവന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിലെന്താവും നമുക്ക് നോക്കാം. ഷാഡോ ഇറങ്ങുവോ? ഷാഡോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇറങ്ങുമോ എന്നുള്ളടാ. ഷാഡോ കറന്റ്ലി ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് കുറവാ. ഷാഡോ ഇറങ്ങും തോന്നുന്നില്ല. കറന്റ്ലി ചാൻസ് ഇല്ല ഷാഡോ ഇറങ്ങാന്. കാരണം ഇനിയിപ്പോ അവര് പുതിയ പ്ലെയിൻ 4 ട്രൈ ചെയ്യായിരിക്കും. അത് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒഫീഷ്യൽസിലേക്ക് അങ്ങനെ പോവും. നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ. എന്തായാലും ലൈനപ്പിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്താ പറയാ മെച്ചം ഉണ്ടാവുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. മെച്ചം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലേന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളെ EWC വാച്ച് പാർട്ടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗൈസ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മാച്ചസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ല. സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ അങ്ങോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. മാപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. ലൈവ്. ഓക്കെ. Against Crew, and they won it 13-7, which, if you know anything about Americas, Crew has been the team to beat on Lotus. They've always had really good protocols. So for MIBR to kind of win that game, I think it makes sense to let that through, especially seeing how for GE, they don't really have success on that map. At the same time, though, if you go back and look at GE's history on Lotus, three different games, three losses, 3 different comps. They always change comp. They even played a really crazy triple set comp, I think. നല്ലതുപോലെ കിൽഫീൽഡ് ഏതാ? അഫു ചത്തു എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. അത് അഫു വേറൊരാളെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. ഏത് പാർട്ടിലാണ് വരുന്നത്? ഓക്കെ ഗൈസ്, സെറ്റ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓർഗിന്റെ മാച്ചാണ് ഗൈസ്. വാലോറന്റില് ഏക ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ് ഓർഗാണ് കളിക്കുന്നത്. ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയില് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് വേൾഡ് കപ്പ് ഇനി മൊത്തം നമ്മള് എന്താ പറയാ വാച്ച് പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം
സെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മാക്സിമം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഓർഗുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് ആണ് ഏക ഇന്ത്യൻ ഓർഗ് വാലറന്റിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് കളിക്കുന്നത് ബ്രസീലിയൻ ടീം ആയിട്ടുള്ള MIBR ആയിട്ടാണ്. ഇവർ ബ്രസീൽ ടീമാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു 2 ടീമും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സ്പോർട്സ് വേൾഡ് കപ്പിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആവുന്നത്. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് മീൻസ് കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിൽ 2 ടീമും ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്നത്തെ മാച്ച് നമ്മൾ വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്വാളിഫൈ ആവും. അതിലും വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേ ഓഫ്സിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ, അതായത് ടോപ്പ് 8ലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആയി നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ക്ലബ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് ഏകദേശം സെക്യൂർ ആവും. ഇനി തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇവിടെ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ വരും. പിന്നെ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ മാച്ചിൽ തോൽക്കുന്ന ടീമുമായിട്ട് കളിക്കണം. എന്നിട്ട് അതും ജയിച്ച് പിന്നെ അതായത് 3 കളി ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് പോയാൽ 3 കളി ജയിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 കളി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരാണ് ഡിഫെൻഡിങ് ചാമ്പ്യന്മാർ. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഹെറിറ്റിക്സ് ആണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ വാലറന്റിന്റെ ഡിഫെൻഡിങ് ചാമ്പ്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത എന്താ പറയാ ഗ്രൂപ്പാണ്. ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ആണ് ഭയങ്കര ടഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വൈറ്റാലിറ്റി, കാർമിൻ ക്രോപ്സ്, പേപ്പറെക്സ്, NRG ഇവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഏകദേശം ടോപ്പ് 5 ഒക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇവരൊക്കെ, മീൻസ് ടീമാണ് ഇവരൊക്കെ. അറോറ ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിച്ചു. അറോറയോ ഏതിലാണ്? മറ്റേ ഇതാണോ PMII ആണോ പറയുന്നത്? അഫു അടിക്കുന്നത്. ഓക്കെയോ, സെറ്റ്. അഫു കളിക്കണം. അവർ ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് വരട്ടെ, തിരിച്ചു വരട്ടെ അവര്. ലെറ്റ്സ് സീ അവർക്ക് ആ ഒരു കാലന്റെ IGLിങ്ങിന്റെ അണ്ടറിൽ ടീമിന് അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ കാലന്റെ പഴയ ആ ഒരു IGLിങ് വൈബ് തിരിച്ചു വന്നോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. They're just weak agents at the moment. They don't see a lot of play in the meta. There's some of the less picked duelists. I can name 4 or 5 duelists better than Arena Ice. You should name 6 or 7 duelists. 6 or 7 duelists. Yeah. They're sure. Killing it. പക്ഷെ ഒറ്റ ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സും ഇല്ല കേസ്. അതാണ് നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിന് മുന്നേ SKROC ഒക്കെ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വർഷം മുന്നൊക്കെ. ഇത്തവണ ഒറ്റ ഇന്ത്യൻ ടീമും ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സും ഇല്ല. ആൻഡ് ഇപ്പോ ഏകദേശം അറിഞ്ഞോടത്തോളം കേസ് നിങ്ങളുടെ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിനെ RNTX അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇനി ആൾറെഡി നിങ്ങൾക്കറിയാം റെവനന്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവര് ടീം എക്സ്പാർക്കിനെ അക്യൂർ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിനെയും അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മേ ബി ഇനി അടുത്ത വർഷം ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിന് പകരം RNTX എന്ന പേരിലായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്ലേയേഴ്സ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് പേരിൽ കളിക്കും, ഏത് ടീമിൽ കളിക്കുന്നൊക്കെ. കേട്ടോടത്തോളം 100 കോടിയുടെ ഡീല് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം സത്യം അറിയില്ല. സ്കൗട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര വലിയ എമൗണ്ടും ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിന് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കൗട്ടും. കാരണം വെച്ചാൽ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ലോട്ട് RNTXന് കിട്ടും. അതായത് വാലറന്റിൽ നിൽക്കാൻ നമ്മളെ BGMA പോലെയുള്ള സ്ലോട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസി സിസ്റ്റം ആണ്. An ad soon, and when the match is ready to kick off, we can be diving in deeper. Production, go ahead and clarify that. In the meantime, Pilsky, I'm going to keep wrong. Like, I love watching snipers. They're the flashiest thing. If you hit a headshot, it's nearly an insta kill almost all games. പക്ഷെ ഇത്തവണ ഫെനാറ്റിക് ക്വാളിഫൈ ആയില്ല. ഫെനാറ്റിക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ റണ്ണറപ്പ് ആണ് ഫെനാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇത്തവണ ക്വാളിഫൈ ആകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് വൻ ശോകമായി ഗൈസ്. ഫെനാറ്റിക്കിലെ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്, പ്ലെയറിന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല. മറ്റേ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് വരുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ. എൻട്രിയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഭയങ്കര ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വൈബാക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഫാൻ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ ആണ്. എനിക്ക് പേരറിയില്ല. അതൊക്കെ ഭയങ്കര മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ ലാനില്. ലാനിൽ ഇപ്പൊ ഓഡിയൻസ് ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. പ്ലേ ഓഫ്സ് മുതൽ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓഡിയൻസ് ഇവരൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. പ്ലേ ഓഫ്സ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസിന്റെ വൈബ് ഉണ്ടാവും. ഫ്രാൻസിലാണ് കളി. ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയാദിലായിരുന്നു ഇതിനു മുന്നേ ഈ സ്പോർട്സ് വേൾഡ് കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇത്തവണ ആദ്യമായിട്ട് റിയാദിന് പുറത്ത് പാരീസിലേക്ക് ഒരു ഇവന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫാൻസിന്റെ വൈബ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം. എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം. തുടങ്ങാറായ ഇപ്പൊ തുടങ്ങി. ഇന്നലെ എനിക്ക് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ തേങ്ങാമാങ്ങാണ് ഡിലേ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കൈയൊക്കെ മസിലൊക്കെ സെറ്റാക്കി ഗുണ്ടതിന് പോവാണോ? ഇന്ത്യ
India versus Brazil, guys. India versus Brazil. Football World Cupilo ബ്രസീലിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വാലോറന്റിലെങ്കിലും ബ്രസീലിനെതിരെ മത്സരിച്ച് നോക്കാം, ഗൈസ്. പക്ഷെ പ്ലേയേഴ്സ് എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ല, അത് വേറെ കാര്യം. Let's see. Both of these agent selects make a little bit of sense. ഇത്തവണ ഒരേ ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ലല്ലേ? അവിടെ വാലോറന്റിൽ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ ഇല്ല, വാലോറന്റിൽ ഇല്ല. ഓണർ ഓഫ് കിങ്സിൽ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ ഉണ്ട്, അതേപോലെ ചെസ്സിലുണ്ട്, EA സ്പോർട്സിലുണ്ട്, പിന്നെ ഏതാ MLBBയിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇതിലാ ട്രാക്ക് മാനയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആകെ ചെസ്സിൽ മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ, പക്ഷെ ഇത്തവണ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. മെച്ചമുണ്ട്. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല മെച്ചമുണ്ട്, പഴയ പോലെയല്ല. ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോഴും മെച്ചപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം ഇതിലും കൂടും. ഇനിയും പല ഗെയിമുകളിലായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം BGMA മാത്രമാണ് അത്രയും ഫേമസ് എന്ന് പറയുന്നത്, BGMA അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫയർ. ഇത്തവണ കുറച്ചും കൂടി വേറെ ഗെയിമിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് important here, and I hope they have some antes because their neon has been really good. And immediately right off the bat, we're gonna see an aggro C play with these duelists. The Raise Nade's coming in and GE just speeding up. Autumn getting ready for the dash on in. Paint Shell's going to slow down the offense for GE just for a moment, but the double dive on in is finding some impact. That's from the backside of the site, cleaned up by Udatan. 3 versus 3, as well as the rest of MIBR trying to force their way through waterfall. PUBG VGMA volume ഒറ്റ ഷോട്ട് ഓവേണ്. 3 versus 2. As GE get themselves the player advantage. Oh, nice. One man കൂടി ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് തന്നെ ഗ്ലോബൽ esports എടുക്കോ? ഒറ്റ കൂടി ഉള്ളൂ. ഇവിടെ BGMയിലാണ് നമുക്ക് പക്ക കുറച്ച് ബാക്ക്. ഇത് ഒരു അടി മിസ്സായ പോയി, ഒരടി മിസ്സായ ചത്ത്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് തന്നെ ഗൈസ് ഗ്ലോബൽ esports അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഗ്ലോബൽ esports. നമുക്കൊരു just trying to scout, get some information, I'm assuming, and they weren't expecting the whole pack of GE to be there. I mean, honestly, you wouldn't have had it any other way if you're MIBR. If you're playing double C Mound with Zekin and Aspas on double duelist and the other team runs into you, you can't really complain, honestly. So GE are going to be quite happy about how that round went. Now into the anti-eco. Haven't fully committed to this buy. Autumn and Zavi with a little bit of extra cash in the back pocket. Got the C's nade over on the A side of the map. MIBB അല്ലേ? MIBB എന്നല്ലേ പേര്? MIBB എന്നല്ലേ? This is the type of round that Puckett would love to see. MIBR, okay, MIBR. Two scope weapons online for both these teams, but grouping up towards this A side here, we have Zavi actually just sitting outside of that C mound, tapping on that door, putting some pressure, using the Prowler to clear that door, and it's actually going to pull 3 of these players on MIBR into this site. They do have a chance to re-clear, but anything that they do right now might be just a little bit too late because GE, they're already all over on the side of C about to execute. Yeah, I don't mind if MIBR just stacking up where the pressure is, but GE are giving them the runaround right now. Straight up on into the C site. No opposition there from MIBR, just looking to group up on small side and see if they can get some damage done with these pistols. Oh, എടാ 3 പേര് അപ്പുറത്തേക്ക് കേറി കൊടുത്താ തീർന്ന്. കേറി കൊടുക്കല്ലേ? Scary with this Phantom, gets paranoid and gets treated instantly. 4 പേര് കാത്തിരിക്കുക അവിടെ. കേറി കഴിഞ്ഞാ falling back on GE, trying to play a safe post plan. That's a Phantom, a Spectre in the hands of Zekin actually. And they're holding it on and they're trying to do this flood retake, but Batman shutting it down. Alphas with their trade back onto it now, just flooding it. Zekin and Mazzino getting picked. Man, they should not have pushed into spawn there. That was not a good idea against pistols. Pistol just trying to pick up the pieces at the end of things, but that is a very bitter defeat for GE, unfortunately. Echoed by not but 4 classics and a singular marshal in the hands of Aspas. That is not how you wanted your anti-eco to be going. And already MIBR are a massive boon for them at the start of this Lotus game after conceding the pistol. Yeah, feels like we're seeing MIBR just moving as a pack in that last round. അതായത് ഡിഫറൻസ് 2 പോയിന്റ് വരണം. അതായത് 2 റൗണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരണം. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഗയ്സ്. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി. But we have 3 rifles round to kind of 3 work with, but
it's going to be a little bit harder going for this A lobby take. The Raze Boomba is actually going to go in. They're going to see that there is someone there, knowing that the pressure is there. Ospas is pushed all the way up, using his refractor just in the nick of time because he was 1 second away from losing that fallback. Door open by Udatan. Little bit of an investment in this round for GE as the Prowler confirms that GE are indeed inside of tree. Nade for Zekken will zone the attackers away for now. And that's a beautiful C's combo to take out Autumn. GE not happy with how that looks or feels, but Crystal is activating in the middle of the map. Aspas is dropped, and this gives some concern over to MIBR. Massino through the backside of that door, though. 3 versus 4. At least giving them the man advantage, and he's not done. Looking to push a little bit more here. Getting a lot of information, pushing this A line, but Tex getting the pick onto Crystal. Now that plan B has fallen apart. GE going to try to contact up here. They're not going to clear Rebel just yet. Mazzino gets spotted, but he gets the pick. 1v4, but now 1v3. Patman with a beautiful share shot onto Mazzino, and all 3 of these players from MIBR are already on the safe side. Patman looking locked in. He is a big game player for GE, but this is a triple high-low on stairs side that he's about to walk into. Not even the best of players can be dealing with that. Horn dealt with by MIBR, confirming that there is someone on stairs side, and that is just not the angle Patman was looking for. Second round for MIBR here, and GE looking to go into their gun round after the upset on the Eco. I love to see the vibes from MIBR, knowing that they're just kind of playing their game, making sure they're taking a lot of these peaks. I mean, Mazzino just re-walking up instantly. You can tell that's just a sign of confidence in this game when they're able to just take those fights, kind of not really feeling the pressure of losing those 1v1s. Obviously, a little bit punished, but it's okay because now Aspas online with the operator, that operator that we were talking about so much so on this first gun round for GE. Yep. It is the Cypher as well as the Omen towards C Mound, though, and that is exactly where GE is starting to challenge. Cam is still out there towards C to try to confirm whether this is actually going to be a commitment as we head a little bit deeper into this round. Nightfall picked up by Patman. I think they're just going to take that ult and run with it as the progression smoke and the Prowler go in. Still 2 players on the side here. Bruno pushed away as he TPs into spawn, and Texas hung around a little bit too far on Waterfall there. Now post plant for GE. Trying not to overextend because they have numbers, but look at how fast these players have gone over here from the side of MIBR. Using that Nightfall on both sides. Not really pushing or moving forward based off of it, but the spike finally gonna get planted. Seconds in, Patman and Udo getting those picks. Udo with a 3K to shut it down, and Bruno now left in a 1v4. The nade's coming in, and it's gonna make a 4K for Udo. Yeah, he's got to show something online now. That's a big round to win for GE to restore a little bit of confidence, and they are starting to really hammer home the point that this C site is a problem for MIBR. Rolled over VALORANTിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് നോർമൽ VALORANT വൈബേ അറിയുള്ളൂ. പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. Yeah, looks like MIBR, the flood retake just wasn't there. Zekken was all out onto site using both satchels, and no one was there to follow up. The util wasn't really there either, but now a little change of pace here for MIBR, using a heavy stack towards the same main to get control. Yeah, Outlaw out on the line. Bottom looking for the pick. Dodging that paranoia. Pistol's got him backed decently, and despite the fact that MIBR is secure control of Rebel, they've lost 2 players on the C push and the A push. GE in full control of this round. Easy ആണ് ഈ മാപ്പ്. സോറി, റൗണ്ട് ഈസി. 5 versus 3 ആണ് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. Not worried about it. They've come here before. Bruno playing close with that bandit, not gonna be able to get one, but as I say that, he gets 2. Getting a trade onto Verno. And all of a sudden, it's a 2v2. Advantage ആയിരുന്നു, advantage fight ആയിരുന്നു. 2 versus 2 ആയില്ലേ. 5 versus 3 ആയിരുന്നു. For a little bit of information, the Fade on the other side of things looking to slow this one down. Both of MIBR creeping up on Waterfall side. Patman just playing the off angle, does spot out Aspas and loses a little bit of the trade, but that doesn't give him pause for thought. He just continues challenging this off angle. Crystal has got the cross. Aspas into a very difficult 1-on-2, able to punish Patman for the pick on the back of the Prowler there. Spike ticking a little bit faster as pressure is being applied by Crystal, and he's going to peek out, but Aspas able to spray him through the wall. Pick up that massive 1-on-2 for MIBR. This is just such a tense game. Refuse. I questioned a little bit
കയ്യിലുള്ള ക്ലച്ച് അടിച്ചു അവൻ. there, the way that he uses util was കയ്യിലുള്ള റൗണ്ട് കയ്യിലുള്ള റൗണ്ടായിരുന്നു. They keep going for these aggressive peaks, trying to get that line. ഫസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും നമ്മൾ അടിച്ചു. ഫസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും എടുത്തു. അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്ലച്ചാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ടുപേരും അടിച്ചത്. ആ ക്ലച്ചാണ് എല്ലാം മാറ്റി മറിച്ചത്. not making sure that they're trading, and the way that they're pathing into sight was a really good one. Really rough. You left it a 2-on-1 against Aspas and Sixth took it all the round. way down to 14 HP, but that's all he needs to get some of those rounds done. You can see just how much damage this has done to both Sixth teams' round. economy now. This is going to be a reset round for both of them in round number 6. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് കിട്ടിയ റൗണ്ടായിരുന്നു. കിട്ടിയ റൗണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടേ കളഞ്ഞു. All the way down. Prowler clears the middle of the map. ഫസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും അടിച്ചിട്ട് GE have taken A control but are looking to re-clear the middle of the map here. Slow group towards this C side here. MIBR have literally nothing on this site. Two players rotating over towards spawn. Make that 3. They have an inkling that they're trying to end towards this C site here, and the Prowler comes out. The execute. That's going to be so much noise, but they're positioned really well here for MIBR to have a really fast flood. There's big ults for both of these teams. GE very tentative on getting the spike down. They don't want to kind of push the issue too much. They know that MIBR are ready for this flood. In goes the showstopper and the conversion pass. The rocket not really converting on anything. They're still in a 5-on-5. Aspas finally breaking through for the time being. Still tentative, waiting for that rocket to elapse on the side of GE, who are all playing inside of the side. A couple of trades come through, and it's all down to Patman. In a 1-on-2, this is what he does best. Rookie of the year last year, but not good enough this time. Verno will put him down, and it's another successful series take for MIBR. That's crazy from MIBR. That whole round, they were constantly moving in the spawn, constantly rotating, trying to find out where the lines were. It was a little bit weird that they were moving towards that A site. But they learned right away. They heard that there was no noise, no pressure. They instantly rotated over. Still a little bit scary. That was a little bit sloppy of a retake, getting picked off when they're running through the smokes like that, making sure they're not in trading positions. It was a little bit scary, but again, MIBR winning out with the power of their frags. And now on this round, we're going to have a full thrifty here for GE. Sheriffs almost across the board, but knives on the side. Globally sports select MIBR capitalize off the back of that once again. Getting this refract walk through straight into Autumn, but that's a difficult shot to be converting on the blades. That was scary. That was really scary. Autumn with those knives are not something to be messed with. But GE continuing to take it a little bit slow, just trying to find their pick, find their one. Trying to get that number advantage so they could pick where they want to go. Looking like they want to end towards this A here, but a little Prowler not going to get any info. Aspas getting the ping, drops Autumn, and all of a sudden, that's a lot of information for them because Mizuno has all of tree, and 3 players now on this A site, ready to keep it, fight for it, make sure they don't get on. Verno on that C info line is fantastic. That's a cracker of an entry but Aspas still getting in the mix with the outlaw, able to dash out of the site now, but it's a lot of pressure here for GE. Oma TP does come in, but unfortunately they haven't checked text yet. That's a spike drop. Your old dev is invested there. On the cross. Crystal was potentially a little bit of a contingency plan here for GE to pivot on over to, but when he doesn't have the spike, there's not much to be done, and Aspas will end it out right. That's 3 in a row now for MIBR. This has been a really big step up for Aspas on this waylaid. I feel like his movement has just become so much cleaner than what it used to be on the waylaid. Felt a little bit clunky, felt a little bit like they didn't have a plan. But now, this in particular made me gasp because it was just so scary. But then also when he's on that site, able to just get away from the fight after taking his pick, his timings on this has been really good. And of course, the rotations from MIBR, it's been so good all game so far. Feels like they're almost that step ahead. They're just there every single time when they know that GE is putting down the pressure. Let's see. And now for GE, they're probably wondering, what do they need to do? So far, they've had that success on getting onto C. They've had success on getting the spike down, but it's that fast flood all of a sudden that they can't cope. Come back. A lot of these rounds are just getting quite messy and drawn out, unfortunately. Neither one of these teams really getting the clean execution that they're looking for, and MIBR always coming ahead in those situations. So this is not a particularly easy pause to take as GE, because you're kind of trying to adjust on micro things like, okay, our spacing is off a little bit, maybe our comms are off, maybe we need to make better plans in some of these post plans.
But we'll see what the approach is going to be, whether it is going to be those micro adjustments or whether they're going to come in with a clear plan. 8th round ആണ് 8th round. This dry spell. 3 റൗണ്ടിന്റെ ലീഡിലാണ് 3 റൗണ്ടിന്റെ ലീഡിലാണ് ഇപ്പോൾ MIBR നിൽക്കുന്നത്. Yep, another operator online for Aspas this time. Bought to him by Verno, and they're going to do another seize nade towards this rubble, trying to punish any nade. The dash comes in, he might get caught by those nades, and Zaki gets that pick onto Autumn with those paint shells. Mazino just pushing up, his aim is so crisp. Udo getting caught off, just trying to jump up towards that half wall, and now all of a sudden GE's plan is just falling apart. They can't get this A lobby. They have no presence anywhere else on this map. And MIBR, they just have the full line, getting the orb. This is just a chill day for them. Yeah, this is a nightmare fuel for GE. Post timeout, they immediately get caught by the C's nade. Both duelists hit the deck. Now Patman trying to pick up the pieces. Prowler going forward. Aspas on a pretty dirty off angle here. I don't think this is to be expected. That is a cracker of a shot from Crystal. MIBR well aware of exactly where GE are. The question is, how many more duels are they going to be given? Mazino alone on this A site, but text to join him. Two here by Zakin, and Crystal getting another one. He's the main reason why this team has come back into this round. Walking up here, looking like they're trying to out towards it. Text with a beautiful flank, and Verno getting that final pick onto Patman. Yeah, that's Tex's best position. He's just won like 2 rounds for MIBR from that exact same spot. Or he's just valuing his life and waiting in the wings, knowing that his Cypher utility is doing a lot of work on the map, and then when he's needed, comes out from the woodwork and gets it done. The round that did not start well. Credit to Crystal since his transition over to the Sentinel role. His mechanics have really been something to marvel at after maybe having some weaker performances individually in the past. But that's still quite enough to situation as they go back onto yet another kind of weaker buy. Aspas setting up with the op towards that C, so it is a little bit weaker, but they're sitting here trying to get any information. The Odin spam coming in through that door towards tree. Tex is here just spamming full setup towards B, which hasn't really been contested yet. Haven't tried breaking any of those Cypher trips on the side of GE, so Tex is just having a field day, having those really good rotations as much as he can, and now information gathered from Mazino. They're going to know that there's players towards the A site. There goes Harvey. No more smokes on the attacking side. Those are usually important. Amin bro, hi, welcome to stream. Amin bro, welcome bro, welcome. Swinging through the smoke hand in hand with Patman. It's an immediate paranoia straight from Verno over on the B side, and that is giving GE pause for thought, completely shut down. This has been a landslide of rounds capped off by a flawless from MIBR. This is almost a landslide here for MIBR. They're getting away with so much. They're so good at getting these early fights, or at least forcing GE to take them. They're fighting at this point both sides of the map just because they can. Fighting that A, fighting that C, setting Aspas up with an op anywhere that he wants to go. And just being really annoying. It feels like they're not even forcing it that hard. They're just allowing GE to take the bait on a lot of these fights, and now switching it up. This setup globally sports Indian team ada, globally sports Indian team. And somehow MIBR India versus Brazil ആണ് ഇപ്പോൾ മത്സരം. India versus Brazil. Crystal given a stern warning there. Brazil-നെതിരെ 4 HP, and Aspas might go back for a second helping here. Out by the Prowler there from Mazino. Patman pushed away. Verno continually just has this C info line self-sufficiently for MIBR. Doesn't even need any help. He just keeps cycling the dark covers. And once again, GE given a rubble control because MIBR honestly at this point do not care if they have it. Every single time GE actually use it to springboard into A, they get absolutely rolled. And now finally Tex is going to see some action, ending towards that Cypher site for the first time this game. They're going to see that trip and they're going to know something's up. Hopefully they're thinking for themselves that this might be the weaker site, but we still need to be careful because there's 3 players here towards the side of MIBR. The Nightfall comes out, stops that execute from thank you bro, Namin bro, welcome to stream. They're just a little bit scared. Verno not overcooking that one, but at least GE pushed him off the info line. Autumn very much hoping that someone will give him some kind of opportunity here, but with the cam up, there's absolutely no reason for MIBR to peek. Tex, they've seen him in stairs so many times. Spamming away, they'll be well aware that he's in there. Inside of tree is Zekin. The trip gets
hit, but no one really capitalizing off the back of that. Patman's dead inside of the door. Spike down. And second, A. tested enough inside a tree. Crossfire coming through from Tex with only 10 seconds on the clock. This is falling apart for GE. 10 HP on Uditan. That is an easy 3K for second. How many rounds have they just walked up A into an absolute nightmare situation? It's insane. Like, whether Texas there alone on the weak side, he's able to hold. Whether the team is literally not on site, they're able to rotate in time. And every single time, they're just punishing GE. Using the CZ combo at the best of times from MIBR. It feels like they've really got a definite good read on how GE is playing, how they're going to be adapting. They're 1 or 2 steps ahead at this point, I feel like. And now we're going to be looking at this round. 2 players from MIBR here towards this C mound, but it's 2 different players. It's Verno and Tex this time, as opposed to Zekin and Ospas. Tex getting 2 picks. He's been a star player so far this game, but the trades are coming in. Javi and Patman both good for 1. And all of a sudden the Nightfall comes in. This execute is going to be turned into a spike plan. I see that, but Zekin's already into sight. He's flooded in. Udo getting a pick, but it's not enough. Ospas! Patman! What is going on? Ospas in the smoke with the shorty. Oh man, I mean again, GE, they do a pretty good job of cracking on into that C side, but the flood is a little bit too fast for them to deal with. Second diving in with the rocket and Aspas just light speeding in with the shorty, able to end that round before GE can really get comfortable and put their feet up inside of the C side. 9-2. This is very rough going for GE. This Lotus pick is looking pretty excellent on the side of MIBR. They might even hit double digits before we end this first half of regulation. Sorry, first 4 roundil 2 round നമ്മൾ ജയിച്ചു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് 5 7 റൗണ്ടും ML ജയിച്ചത്. ബ്രസീൽ ടീമാ ജയിച്ചത്. Reminding you that America's is going to be on top. But anyway, 3 of these players from MIBR advantage ഫൈറ്റുകളൊക്കെയാണ് കൊണ്ടേ കളയുന്നത്. അതാണ് സീൻ. Knowing that there's something going on here. Zekin using grenades with the Waylay combo. That was insane. Another punish for Autumn. And GE, they're opting to just run towards this site. But Verno hears that TP. Oh, Javi sticking that insane. And now all these trips are going to slow down the rest of the execute. Tex punishing Udo. But the trade with that rocket. Steel Garden. Desperation stations here for GE as Verno's able to deal with Patman, and it's a 10-2 back to back for MIBR. back to back round. ഒരു one side I win feel like a player that Brazil we team. haven't talked about enough is മൂന്ന് Tex, and round he's കൂടി on the ജയിച്ചാ top of the അവർ ഈസി scoreboard ആയിട്ട് here ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് for അവർ MIBR. കൊണ്ടുപോകും. He's been playing so well. ഒരു I feel like this കോമ്പറ്റീഷൻ പോലും player കൊടുക്കാൻ has പറ്റാത്ത consistently been അവസ്ഥയിലേക്കാണ് a ഗൈസ്. rock ഒരു for this കോമ്പറ്റീഷൻ team, a പോലും പ്രോപ്പർ stabilizer. ആയിട്ട് He's always നമ്മുടെ good ഇന്ത്യൻ for ടീമിന് his. കൊടുക്കാൻ Playing that പറ്റാത്ത Senti അവസ്ഥ. role, his lurks have been എല്ലാ insane. ഇന്റർനാഷണൽ He's ടൂർണമെന്റിലും constantly been really ഇതേ good with those അവസ്ഥയാണ്. rotates. As we പബ്ജി can see on ആണെങ്കിലും this map BGMA specifically, ആണെങ്കിലും he's എല്ലാ always ഗെയിം in the right ആണെങ്കിലും place on the right time. ചിത്താണ് ഗ്ലോബലി I'm സ്പോർട്സ് kind of അത്യാവശ്യം excited to നല്ല see how he പെർഫോമൻസ് plays on കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു this ഗൈസ്. മറ്റേ attack side, seeing how VCT he's gonna learn, ലണ്ടനിലേക്കൊക്കെ how he's gonna ക്വാളിഫൈ take ആയി. those ones, because you can tell മാസ്റ്റേഴ്സിൽ none of these റണ്ണറപ്പ് players on അങ്ങനെ വന്നു MIBR are scared to take their കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ones. എത്ര മാപ്പ് ഉണ്ട്? ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ആണ്. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ആണ്. ഫസ്റ്റ് രണ്ട് തോറ്റ മൂന്നാമത്തെ മാച്ച് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് 2-ല് 1 നമ്മൾ ജയിക്കണം. ഇതിപ്പോ ഇതെന്തായാലും കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും തോന്നണേ. ഇതെന്തായാലും ഏകദേശം കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. കാരണം അവര് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസിലാണ്. ക്ലച്ച് വരെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലേയേഴ്സും ക്ലച്ചുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. 1v2 1v3 ഒക്കെയാണ് അവർ അടിക്കുന്നത്. അവന്റെ കയ്യില് ടാറ്റു നോക്കി. Come on, guys, we could do this. തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സീനായിരിക്കും. തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഭയങ്കര പണിയായിരിക്കും. ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ മറ്റേ ഒന്നെങ്കിൽ ഹെറിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ AGL-നായിട്ട് കളിക്കേണ്ടി വരും. അത് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഇത് ജയിക്കണം. ഈ ഒരു മാപ്പ് എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോകും. ഈ ഒരു മാപ്പ് ജയിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ജസ്റ്റ് ഡു ലൈക്ക് സബ് ചെയ്യാത്തുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യാം. consistently at the perfect time. Okay, all right. Yeah. I understand. They're good. They're playing well. They're playing well. But it is MIBR's pick. Just be like, hey guys, listen, it's MIBR's pick. Don't worry. They're going to win this one. We go into ours. We're prepped. We know what we're doing in the next game. We got this on lock. I mean, it's a big test because, as mentioned before, they do have a new head coach in the coaching booth, someone that has been very intimately involved with the roster in all of their runs recently. Platoon has definitely got to step up as a little bit of a leader here for global esports, and I do imagine that Harvey and Patman will have many words to be saying to the boys. Try to keep them a little bit more focused. Smiles on the face of Autumn.
just one of those games that happens sometimes. Yep. But a pistol and a couple of rounds can really, you know, change 13th round guys, 13th round. ഇനി 3 റൗണ്ടും കൂടി ML ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ മാപ്പ് കൊണ്ടുപോയി. നിങ്ങളുടെ അവിടെ നോക്ക്, ലാസ്റ്റത്തെ 8 റൗണ്ടും ML ആണ് ജയിച്ചത്. ലാസ്റ്റ് 8 റൗണ്ട്. ഒരു റൗണ്ട് ജയിക്കണം നമുക്ക്, ആ ഒരു മൊമെന്റം കിട്ടണമെങ്കിൽ. ആ ഒരു റൗണ്ട് എപ്പോഴാ ജയിക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ഒരു റൗണ്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് തന്നെ പിക്ക് ആവുക നമ്മള്. രണ്ട് ടീമിലും ഓരോരുത്തർ വീണ്. G കംബാക്ക് അടിക്കും ഡ്രാഗൺ ബ്രോ. ഈ ഒരു മാപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ കംബാക്ക് അടിക്കും, കാരണം അവർക്ക് മൂന്ന് റൗണ്ട് കൂടി കിട്ടിയാൽ അവർ ജയിച്ചു. ഈ അടുത്ത മാപ്പ് നമുക്ക് എന്തായാലും എടുക്കണം ഗൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. ഇതിനിപ്പോ കംബാക്ക് ഈ ഒരു മാപ്പിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. 4 vs 4 ആണ്, രണ്ട് ടീമിലും ഓരോരുത്തർ ഡൗൺ ആയി. Boots can be heard on the ground here. Crystal around the corner with the frenzy has got a lot of work to do. Bullets left and at least he's able to take two with him. 3 vs 2, 3 vs 2. 2v3 here. The nades coming out, preventing that spike from being put down. Zekin trying to get aggressive. Take that heaven space back, trying to get one. കൊണ്ടേ കളയല്ലേ. Inferno just waiting. Player advantage ഉണ്ട്. Tapping that spike once again, trying to get it down, and two of these players walking up towards this A main. So much noise from Inferno, but they know that that heaven is clear because of the space that Zekin is taking. The smoke going down. He's going to try playing into that. And all players are up on this front side. Zekin getting the pick onto Autumn, and now all of a sudden a 2v2. The paranoia going out, but Udon, he's already wrapped towards the back of the site. 2v1, the spike is half scary. Patman, he has no HP. Zekin, could this be nice? To win this round, the nades waiting for that tap being thrown. Patman walking away from it. So low. Oh my god, this is going out the haunt. Proper 1v1, proper 1v1. Tapping the spike. Just gonna stick it, but it's the ace for Zekin. And that is just insult to injury for Global Esports. 11-2 here. They desperately needed a pistol here on Lotus in the second half, but it's not going to be coming together. That is just perfection from yet another one. 3 advantage നമുക്ക്. Really good job for MIBR. Looked like they were trying to get towards B. They started pushing towards C. They heard that door open and they were like, never mind, I think they're stacked and wrapping towards that A. But for GE, man, like that was winnable. Next round, they were in the right place at the right time. They had the right reads. They collapsed onto that front B, making sure they were punishing it. And now they're stuck with these best weapons. Sheriffs trying to get anything to do. To start pushing towards that B main. Desperation force here for GE. Let's see. MIBR really simplifying, starting to make their way through 3. Autumn from the hip, doing a little bit of damage here that Harvey will be at least able to follow up on for a moment, but Arspas with a quick reply. On the off angle, the Stinger is not the gun for the job there. And MIBR at least able to settle for a moment. Flanks coming in for Patman. Arspas being very sneaky, but I think Patman is well aware. Spike's gone down on the A side, and at least the waylay's been dealt with over on 3 vs 3. 3v3 here. നമ്മളുടെ അടിയൊക്കെ കുറെ മിസ്സാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവരുടെ ഒക്കെ പക്കയാണ്, അവരുടെ ഒക്കെ പക്കയാണ്. കറക്റ്റ് ഹെഡ് ഷോട്ട് നമ്മളുടെ കുറെ അടി മിസ്സാവുന്നുണ്ട്. അവര് 1v1 പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. The fast flood coming in now, tapping that spike, trying to get any of these solo picks. Patman getting the pick onto Tex. Beautiful shot. Inferno trading instantly, getting two. Now all of a sudden, 1v1, but it's Zekin. He's won that pistol, and he's gonna win this round as well. Really good try by GE here, punishing so many of those angles and being fast on that flank. But it just doesn't work out in MIBR. They're just shooting back. I mean, that's just traumatic. 2 rounds in a row. Zekin denying Global Esports around on that A side. Last 2 round നമുക്ക് കിട്ടിയതാ. Last 2 round നമുക്ക് കിട്ടിയതാ. They have long left here on Lotus, unfortunately. Last 1v1 കൊണ്ടേ. All of these rounds getting down into scrappy XVXs even in the first half. But MIBR have come out on top of those time and time again. ഒരു മാപ്പും കൂടി ഇതായ കഴിഞ്ഞില്ലേ. The force being put together means here ഒരു റൗണ്ടും കൂടി കഴിഞ്ഞ ഈ മാപ്പ് കയ്യിന്ന് പോയി. What they can come up with, it is a glass cannon outlaw, a handful of bulldogs. Patman at least has a vandal and some armor. നല്ല തുടക്കായിരുന്നു, നല്ല തുടക്കായിരുന്നു. Prowler over on the C side of the map. MIBR have taken some space over there. Lots of C-mount pressure, but
They're walking into Hobby. Autumn, sorry, getting picked off by Tex. That's actually insane. The peek right there from Tex. This is what I was talking about in terms of lyrics. And now so much information has gone, but they're going to try to re-clear towards the sea. A really nice trap here. The blind, the paranoia going in, but the trades are just so good from MIBR. Osmos getting that pick. Everyone's just following up with each other, and all of a sudden, 1v4 to win this map. Yeah, Unitard has got his work cut out for him here. Will have to announce his presence by opening up the door, and MIBR already set up nicely. Sitting in the corner here. Low on HP, doesn't want to overcook this one. Unitard really going looking for someone, and somehow in the player cam, he's playing without one hand on the mouse. Of course, that's Harvey. He's dodged. Berno was playing his time in the door, and Tex will get it done. It was only really a matter of time. Let's be honest, a fantastic opener here for MIBR at EWC. Yeah, what a way to start out their games. And this is what I was talking about. When it comes to firepower, so many of those rounds were won just by sheer peaks, just by taking their... എന്താ പറയാ, പക്ക വൺ സൈഡ് ആയിട്ട് അവർ ജയിച്ചു. പക്ക വൺ സൈഡ്, നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ആദ്യത്തെ 4 റൗണ്ടിൽ 2 റൗണ്ട് നമ്മൾ ജയിച്ച്, പിന്നീട് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് 11 റൗണ്ടാണ് അവർ ജയിച്ച്. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് 11 റൗണ്ട്. എന്താണ് പോളോടെ എൻ്റെ പോളണ്ട്. എല്ലാവരും ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിന് വോട്ട് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് ജയിച്ചില്ല ഗൈസ്. നമ്മളെ മറ്റേ മാച്ച് എന്തായി? ടൂർണമെന്റ് എന്തായി ഗൈസ്? ടൂർണമെന്റ് ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലേ. ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ ഇവിടെ എത്ര പോയിന്റാ? 5 പോയിന്റ് അടിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ മാപ്പിലോ ഈവിൾ 9 പോയിന്റ് അടിച്ചോ. നൈസ്. ടോപ്പ് 7 ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. ടീം ഈവിള് ടോപ്പ് 7 നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ടോപ്പ് 7 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നൈസ്. Making sure they're has never won on Lotus. I feel like for me, when I'm looking at MIBR, they changed from Neon and ടോപ്പ് 7ലാണെങ്കിൽ സീവിള് നിൽക്കുന്നത് 2 മാച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ. നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ആരാ? സോംരാജിന്റെ ടീം ഫസ്റ്റ്, കേണയന്, പിന്നെ നെബുല സെക്കൻഡ്, പിന്നെ ലിവൈൻ്റെ ഇവിടെ എപ്പെക്സ് ഗെയിമിംഗ് ഇവിടെ ഓക്കെ. താഴെ തന്നെ TAG ഓൺ ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈൻ ഗെയിമിങ്ങും എപ്പസ് ഗെയിമിങ്ങും 15ഉം 16ഉം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെപ്പോഴും ഒരു സ്ഥിരം പൊസിഷനാണോ? എപ്പസ് ഗെയിമിങ് നോക്കാം, കംബാക്ക് അടിക്കോ നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പെക്സും ഡിവൈൻ ഗെയിമിങ്ങും കംബാക്ക് ഉണ്ടാവോ നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ. ഇവിടെ എന്തായി അപ്ഡേറ്റ് എന്തായി? അപ്ഡേറ്റ് AGLന്റെ ആരാ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹെറിറ്റിക്സ് ആണോ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹെറിറ്റിക്സാ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 5-2. ഹെറിറ്റിക്സ് ആണ് ഡിഫെൻഡിങ് ചാമ്പ്യന്മാരാണ് ഹെറിറ്റിക്സ്. അവരപ്പോ ജയിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. ഡിഫെൻഡിങ് ചാമ്പ്യന്മാർ ജയിക്കാതെ ആര് ജയിക്കാനാ? ലെറ്റ്സ് സീ. ഡിഫെൻഡിങ് ചാമ്പ്യന്മാർ ഇത്തവണ എന്താവുന്നുള്ളത്. നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു പോയിന്റ് പോയി, മീൻസ് ഒരു മാപ്പ് പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത മാപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കണം. ഈ മാപ്പ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ടീമുമായിട്ട് മത്സരം വരും. അത് ജയിച്ചാൽ പ്ലേ ഓഫ്സിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആയി. ഇവിടെ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു ടീമിൽ തോൽക്കുന്ന ടീമുമായിട്ട് കളിക്കണം. ഇവിടെയും തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പുറം പോയി. പിന്നെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തോറ്റു വരുന്ന ടീമുമായിട്ട് കളിക്കണം. അതും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്ലേ ഓഫ്സിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താവും. ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എലിമിനേഷൻ ഇല്ലാത്തുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും എലിമിനേഷൻ വരും. അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എലിമിനേഷൻ ഇല്ല, പക്ഷെ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എലിമിനേഷൻ ഉണ്ട്. ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തായി. അപ്പൊ എപ്പോഴും മാക്സിമം ജയിക്കാൻ നോക്കണം. ഈ ഒരു മാപ്പ് എന്തായാലും കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. അടുത്ത മാപ്പ് പോവരുത്. അടുത്ത മാപ്പ് എന്തായാലും കിട്ടണം. അടുത്ത മാപ്പും കൂടി കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാൽ തീർന്നു കേസ്. തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഡ്രാഗോ ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ
ഒരു കംബാക്ക് ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിന്റെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് കംബാക്ക് അടിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. എന്തായി എത്ര മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് മാപ്പിന് ശേഷം? And what personnel you have on your squad. We want to thank you all for waking up early to watch your favorite game. It is Valorant here, week 0 of EWC. We're going to a break. When we come back, more from game 2. Break. എത്ര മിനിറ്റ് ബ്രേക്കാ? Great film. ബ്രേക്കാണ്. അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് മറ്റേ മാച്ച് കാണണോ? അപ്പുറത്തെ മാച്ച് കാണണോ? അപ്പുറത്തെ മാച്ച് നോക്കാം. സ്ട്രീം ബി അല്ലേ നമ്മൾ? അതായത് അപ്പൊ ഇനി സ്ട്രീം എ ആണ്. EWC സ്ട്രീം എ ഇവിടെ. ഓക്കെ. The door done a lot of damage. ഓ ഇവിടെ റിട്ടിക്സ് 11 ആയില്ലേ? The worst part is Wood is still sitting in that corner. He's gotten out a little bit ഇവിടെ wider. റിട്ടിക്സ് They ജയിക്കാനായി. suspect that it's clear. It's been too long MTC game without him welcome peeking, to stream. so they shift walk it and he misses. ഇവിടെ MTC almost ജയിക്കാനായി. 6 റൗണ്ടിന്റെ മാറ്റം ഉണ്ട്. A little bit of pressure now being put on, but this is a ruse. This is a fake. Now they are going to have to trip the wall in order to give this up. Benji's also gone pressuring into middle, and they've sent the rotation back of Koshmaras. They've actually realized that maybe not so far. Okay, even with the wall tripped, he still went sliding in like a madman. That's going to be an advantage now. Never mind. Who's already managed to trade it back into their favor once again. Gyoku needs another big round, and he's got nothing. They are losing every single fight. But Fang is behind them. Sneaking up back around. He needs to get, well, basically needs to get 2 at least from this scenario. The first one might just be free, but then they turn around and he's going to come out with 3. Leaves it down to 1v1. Shrimp has picked up the big gun, the Odin, to try and clutch this one out. Benji's just sticking it though. Halfway, already gathered up. Almost has to try and swing this one. Needs the instant shot and he will get it. A 4K for Benji. Fangir's heroic wasn't quite enough. And unfortunately, they are now facing that point. 12 on the board. Again, the first 5 rounds baited. And that's the scary prospect. Wood being on fire like this. Shadow not playing in Racing Star Y. MTC Pro Shadow മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ IGL കാലനാണ് IGL ചെയ്യുന്നത്. Shadow 5th player ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. 5th player. ഇവിടെ കിഡിലും 1v3 അടിച്ചു നോക്ക്. കിഡിലും 1v3. Every single possible Shadow angle that he could have been this round. ലൈനപ്പിൽ ആണല്ല 5th player ആയിട്ടുണ്ട്. കറന്റ്ലി ഇനിയിപ്പോ ഇവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാണ്. പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം. ലൈനപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവര് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോവായിരിക്കും. ഷാഡോ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് പോലെ ഒരു ചേഞ്ച് ഒക്കെ വേണ്ടേ? Of a team. So like if you were given the opportunity by the head coach to talk, what would you say in this moment? Opportunity, I think the first thing I tell the boys is, listen, we lost this map about 5-6 rounds ago. So we've always got and then I go, as head coach, come on, be quiet now. Anyway, guys, we need to try and motivate. We need to try and defending championമാരാണ്. I was feeling inspired. Oh, okay. Heretics ഏത് രാജ്യത്തെ ടീമാണ് Heretics? That's what we really need to think about. Because he might be the only person that can help them come back from this scenario. 12-5 down. It's a rough one. The defending champion. He's a big fan of everything here. Everything we're seeing, he would probably. Or are you just saying it's a small breach, but other than that, loves it. Oh my, yeah. A little bit too much bitten off there. It's clean for buy. And now they're going to keep going. The A side looking too tempting, but the rotate's already in from Team Heretics. Wood is here, and they've seen Boo up top. They should decide to go back, and it looks like they've made the call. AGAL. Benji's gone pushing again, though. Think about the last round of how much he was able to get with his pressure into middle. There is a trap on the other side, but already being spotted out. Good awareness from Fangir, and they're going to try and pressure him now. No survival. I like this. More of a death ball. Moving together, using that Hunter's Fury to get them in. And well, this time that C site will be firmly under their control. The remaining players don't really have the credits to gamble anything for this one. Heretics in ഒറ്റ round win ചെയ്താൽ I almost wonder if it'd be worth Woot just doing the same. If he gets the orb, he can drop that operator over into the next round. He's not going to take it in time.
this is making me a bit sad that we didn't get this pause earlier, because all gamers just came in with a very clear game plan. Yeah. Stuck to it. Mid-round calls were good, avoided the dangers, dealt with mid as well. That flash coming out was perfect. They covered their bases, and I haven't seen them do that in this half so far. So yeah, I fully agree. Pause probably should have come in a little bit earlier, but hey, it might not be too late. Oh, 6 in a row, we've seen stranger things. Last season, but good opportunity for all gamers to at least build up some momentum going into that next map. Again, I do think that if they're running a comp like this, or even just an identity like this, Ascent is going to be tough up against Heretics. You don't have nearly as much space to play with. You're not going to find lanes unprotected or with just one player there, and Heretics will almost always have a response to any pressure you're putting out. So I think that for all gamers, I at least want to see them look confident going into the next map. Well, yeah, funnily enough, the last time they played Ascent in the qualifiers, they did run. So yeah, it seems like this is their game plan across a few different maps. So I agree. I think especially getting warmed up into that attack side. Of course, the next map was chosen by the Heretics, so they will get their choice of start. Whether that be the defensive or the attack, we'll have to wait and see. But yeah, there's going to be a few pieces missing in this round. Now, bear in mind, Wood gets a single kill, that's tour de force, he can drop the operator. Maybe gives them a little bit more of a stance in this round, but I think it is going to be relatively difficult, but hey, if Shim's going to go jumping wide, even if disappearing out from Woot, and as said, if he wants now, he can give his teammate a gun, if he wants. Defending champion Heretics. I don't know if you hear that noise in the background, but I think that was Woot shifting into 6th gear. AGL mete Falcon competition കൊടുക്കുന്ന ഒരു organ അതായത് global club championship point AGL Falcon ഒക്കെ നല്ല tough competition almost 10-15 ഗെയിമിൽ AGL qualify ആയിട്ടുണ്ട്. The rifle on Boo, look, they haven't even got the spike in their hands for the first minute because they know that there are dangers to be avoided. Now they come back in with direction, and again, the call looks to be good, at least for now. Exploring B, hearing the trap, seeing no contact. If they get in there for the post plant, it should be most of the danger already avoided. They're going to use the run it back just to make sure. Worth being cautious. Spike. Just about going to be planted before he fades away, and then winning back-to-back fights. Pressure once again seems to be on Woot to try and find something in this round, of course, with not handing over the gun to a teammate. He can have the tour de force for the next round, and well, it might not even be looking to play the next round at this point. 2 players spotted and slowly being surrounded. Everybody coming in from behind is a bit of a problem up until GRQ again. Another high impact round from him. The distance down to 5, but still a long way to go. GRQ's definitely been waking up. I know coming into this half you were saying, look, that first half can be tough because he's got to be putting up the numbers, finding that impact, and I think he very much has. The flash is out on A long. Think about the late rotate that they went for. Avoiding the A stack and hitting into mid. His flashes have been finding the picks, or at least pushing players back every single time. And then he's there in the late round to put up those big numbers, keeping his team alive. 5 in a row needed. Keep up this momentum. Certainly no reason to doubt, but the rifles back out for Heretics, a convincing buy, and as you said, Woot with a tour de force online. AGLന് കോൺഫിഡൻസ് കൂടും അടിപൊളിയായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത റൗണ്ട് ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും സ്നൈപ്പർ തലട്ടൊക്കെ കിട്ടും It's Benji to win the fight. Woot goes for the swing, and it said he wasn't expecting anybody to be there, down to just 3 health. But that doesn't mean he's not going to go back for more, not shying away from the fight with the tour de force. But 3 players have already crossed. The 4th player is going to go out with a knife in hand, and that's all too easy. But does he have any idea that they've already crossed past? He does now. Sliding past, and it's a headshot as well. Leaving just 3 versus 3. And a post plant for the attack inside. Now, Boo's in position. Paranoia primed and ready. But it looks like that close right corner is the main danger. GRQ has shown up the last couple rounds when they're put under pressure in these moments. The numbers even for now. Great shots from by GRQ there as well. Kira to close, puts them up to 8. All gamers. ഇത് AGLന്റെ comeback ആണ്. 3 റൗണ്ട് back to back ജയിച്ച് 3 റൗണ്ട് back to back. Starting to look more and more likely.
ഒറ്റ റൗണ്ട് മതി ഈ ഒരു മാപ്പ് കൊണ്ടുപോകാൻ. പക്ഷെ AGL അത് സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടിലൻ കംബാക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട്. കിടിലൻ കംബാക്ക്. AGL മൊമെന്റം കിട്ടി. AGL മൊമെന്റം കിട്ടി. നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിന്റെ മാച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് ഈ ഇവിടെ ആവേശത്തിൽ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടുപോയി ചിലപ്പോ. ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിന്റെ മാച്ച് അവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണേ. And Mitch to be very excited about it. Yes, I love seeing the area succeed. രണ്ടുപേര് വരുന്നുണ്ട്. More joy. I'm glad to hear it. For Heretics. This shouldn't be the round, but that's often when it is. Pistols in hand. Good molly at least going to force those players out into the open. Danger avoided and GRQ, man. That's a big pickup, a 4K, and it's more than just a flashy play. Ult is online now for the next round. This is starting to look very dangerous and tough. I do think Heretics probably want to call a timeout. 20 down soon, as you said, Weber, a man of many words. We have seen that. Listen, he's been around in the hotel lobby. And this is somewhere that I'm expecting to see a turnaround from Heretics. But what also scares me is that the last pause from all gamers took them from a messy, disorganized team in that half to a pretty clean one, who's now putting up round after round and looking like they have an identity again. I'll be honest, I might be going from looking like an egg to having egg on my face because I said at 12-5 that pause was way too late. 4 rounds in a row. Looking cleaner and cleaner as they go. And also now they have ultimates to play with alongside it. So clearly Heretics are feeling the pressure. And the thing is, in that first half, we're talking about he's doing such a good job, and he is. He's putting up numbers, but now GRQ's starting to try to outshine I thought you were going to say bye, bye, bye. ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ആവേശം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയാൽ പോരെ. ഇതാര് ജയിക്കും നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പോരെ. This is where like GRQ has started to നിങ്ങൾ പറ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിന്റെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ആവേശം നോക്കിയിട്ട് ഇതാര് ജയിക്കും നോക്കിയിട്ട് പോയാൽ പോരെ. എനിക്ക് ഇതിൽ ഒറ്റ റൗണ്ട് മതി ഹെർട്ടിക്സിന്. ആൻഡ് AGL കിടിലൻ കംബാക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് പോവാം. ഇത് കട്ട ആവേശമുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് മതി. ഗ്ലോബല് പോരാ. ഇത് അതാണ് ഇത് കിടിലൻ കളി. കംബാക്ക് കിടിലൻ. Operator back forward. Ults on their side as well. It's an outlaw as his backup weapon. You know, what kind of man not going to throw it away. That's crazy. Tour de force an outlaw. He's keeping it for next round when they're up against the low line. He's pre-planning the next round. I reckon he shoots the outlaw, so like, I have full shield, I'll swing him, and then he just has the tour de force out. So it's all a bait play. I think they heard it get activated. Fly's had a haircut. Minute left on the clock. 2 players currently sitting back at this B site. Operator split between multiple angles. And you can see the Heretics have very little information. The Prowler's just been sent out over towards that A site. And now GRQ looking for those entries once again. This time he's shut down, but it's still space being garnered elsewhere. They're not just sitting pretty while he runs in. Instead, that tour de force is having a little look around, and just miss. There's almost another haircut. Now smoke goes up. Tough for Fangir to get through that, and there's the old pop by Benji Fishy. Will it be in this time? Could be the moment. Benji's found one. They've slowed them down. They've bought the time. They've sent them back in the other direction. But look who's in the other direction. GRQ is still playing this B side. He's pushed all the way up behind them. Is it something Heretics are aware of? Yes, it certainly is. Koshmaris is checking it right now. 12 seconds as the plan's coming down on B. But they're not aware that he could be that close. Rian's caught off guard. Still the man advantage for the defense, and still Woot lurking around with that operator. He might miss the first, but you'll be lucky if you can stand in those sights again and survive the shot that's fired. And they've spotted that there's nobody coming in on the flank. They can look to group up together by Shrimp combining the spams into the wall. It leaves Kosmaris desperately low, and now Boo is the only one standing. They'll hold their ground once again. The streak of rounds continues for all gamers. And Heretics are starting to crumble. Way too late. That's what they was way too late. That's what everyone thought. They could have won in regulation. It's all part of the plan. See, it's not just about winning this map. If you let them on to 12, make a comeback from 12-5, you've won the series, man. It's all yours. It's all part of the plan. The mind games.
2 rounds in a row. I can't believe that we're Kidlam, actually kidlam. here. 12 GFQ, a 10 big guys. reason 12 is step up in 10. the ആര് second half. ജയിക്കും guys? ഈ മാപ്പ് ആര് A ജയിക്കും? lot of these big rounds, as utilities ആര് look good as ജയിക്കും? well, and there's the opening. AGL വീണ്ടും അടിച്ചു. 5 versus 4 right away. Heretics and when there's already defending so many champion weaknesses in throw play for ചെയ്യോ? Team Heretics, ഡിഫെൻഡിങ് just group ചാമ്പ്യന്മാർ up and hit ത്രോ. aside if they want. It seemed like they tried to close it quickly on the Heretic side. We saw Koshmaris diving in with an അതെ അതെ ഇപ്പൊ all the അനിൽ way ബ്രോ up long. 10 ആയി That 10 now ആയി. feels foolish. 2 റൗണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. 5 മെറ്റൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കേസ് 12 5 ആയിരുന്നു. As the rounds go by. 10 ആയി. And the read from the Heretics couldn't be more wrong. Of course, in a round like this, you understand you have to പക്ഷെ ഇപ്പൊ gamble. You're a മൊമെന്റം man മൊത്തം down. AGLന്റെ കയ്യിലാണ് മൊത്തം മൊമെന്റും. And Benji can at least get some information on contact, but if they walk up C here, this looks like it will be a freebie of a round. And we'll be playing അറ്റാക്ക് എടുക്കും. at least the entirety of regulation. പ്ലേയേഴ്സ് ഫുള്ള് മുന്നിലുണ്ട്. രണ്ട് ആംഗിളിലാണ് ആള്. ഹെർട്ടിക്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം പോവാണോ? Smoked out as it is. That gives all gamers the chance to take any positions that they want. The operator covering 5 their back. versus 3 ആണ്. Smoked off. A small upside. Headhunter and some Guardians. A good chance when it comes to heads-up duels for Heretics to land a few headshots. This round's certainly not secured for all gamers, and you have to hope they realize that. But again, look how tight they're playing the game. They all swing at the very end. It's a 3-2-1, and they're in. This team is looking so much more organized than what we saw in that first half, and now just 1 round away from taking this to overtime. AGL കൊണ്ടുപോയ കിടിലൻ കംബാക്ക് ആയിരിക്കും. വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് കംബാക്ക് മാപ്പ് ആയിരിക്കും ഇത്. Either they get aggressive അത് and they run into ഡിഫെൻഡിങ് Fangin, who's just been ചാമ്പ്യന്മാരെയാണ് finding the opener almost ഉറപ്പിക്കുന്നത് every time, കംബാക്ക് or you അടിച്ചുകൊണ്ട്. wait for them to execute and you have the pot flashes കിടിലം that are coming കിടിലം out from കംബാക്ക് കിടിലം GRQ, കംബാക്ക്. that dive in from by, that just it takes your aim away, and then that second guy's in right afterwards. And because your Phoenix is doing so well, you have a running back like every 2 or 3 rounds. Like it makes it so difficult to play against. I'm genuinely surprised that we managed to come all the way back in this direction. Not a single slip up from the side of all gamers. That first half looking like a blip rather than the story of how the series is going to go. നമ്മളാണ് ലക്കിച്ചാന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലായോ? നമ്മള് ലൈവ് സ്വിച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് AGLന്റെ കംബാക്ക് വന്നത്. ശരിക്കും നമ്മളാണ് ഇവിടെ ലക്കിച്ചാമായത്. Take this map going to a set where I think even just off regional performances you say they're quite favored. That might not be the case anymore if you lose this map in this fashion. ഹെർട്ടിക്സ് ഒന്നാമത് ആകെ പേടിച്ചിരിക്കേ. മൊമെന്റം പോയി അവിടെ. പബ്ജി PC ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ഉണ്ടോ? പബ്ജി PC ഇല്ലടാ. പബ്ജി PC ഇന്ത്യ ഇല്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ വാച്ച് പാർട്ടി നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അതും ചെയ്യും. പബ്ജി PC ഇന്ത്യൻ ടീം ആരും ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടില്ല. ഈ ഒരു മാപ്പും കൂടി AGLന് കിട്ടുമോ? കിട്ടിയാൽ കളി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും. ഈ മാപ്പ് ജയിച്ചാൽ ഹെർട്ടിക്സ് കൊണ്ടുപോയി. ഒരാൾ ആൾറെഡി ഡൗൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് AGLല്. I feel like they could have seen him, but it just depends how close he was to the wall. They're spamming below. Yeah, okay. He definitely now knows the estimate. AGL The second those bullets are spammed through, that's a problem. ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കുന്നു. അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കുന്നു. Kira's picked up the operator. That would be the spot for Benji. They've completely swapped the setup from Heretics. Benji now on the A site, and the C site was blocked up instead. An isolated fight, and that gives an opportunity for Benji. They're trying to swing back, but no shrimps around the trade. Puts it into a 3v3. That early start has quickly dissipated. Koshmaris now takes control of the heavens. And a Hunter's Fury has just been garnered by Shrimp, but is there anywhere he can go to use it? Well, he doesn't know that, right? He doesn't know if there is, because they flank is back open again. But a big burst coming out of spawn. It's a big whiff. Roots able to take it with the classic Shrimp, trying to recover. That Hunter's Fury, no chance to use it. As the map's already done. 13-11. They caught up at the finish line and fell on the final hurdle. It's brutal as well, because you look at this and you go, okay, this is a squad that ultimately did an incredible comeback, but having the fakest comeback of all time where you lose 30-11, that's almost got to hurt you more. Sure. കംബാക്ക് കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി.
അതെ അതെ ജിലിനോട് പറയണം ജൂനിയർ ഗെയിമിംഗ് കാരണമാണ്. അല്ല ജൂനിയർ ഗെയിം മാത്രല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മള് ലൈവ് സ്വിച്ച് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ്. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ മാത്രല്ല പോട്ടെ. നീ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോ തോറ്റത്. ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നോക്ക് 6-0. They're aware of the ഓക്കെ പബ്ജി മൊബൈൽ വാച്ച് പാർട്ടി ഇല്ലേ? ഗോഡലാണോ ഓജി ആണോ ഫേവറേറ്റ്? എനിക്ക് രണ്ടും ഫേവറേറ്റ്. രണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെന്താ പബ്ജി മൊബൈൽ വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ട്. പബ്ജി മൊബൈൽ വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ട് ആഗസ്റ്റില്. അത് നമുക്ക് എടുക്കണം. അത് വേറെ ലെവലായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കണം. ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തില്ലല്ലോ ഇവിടെ. That is TH comeback. TH is back. Once again, the plant being attempted here by Mazzino. Out comes the Annihilation. Very much looking for a pick here. I'm not sure if it even connected. Verno just continues to come up with the goods until Patman is able to come in towards that B site. Down into a 2-on-2 now. Adikkanam. Coming out for Autumn, who was waiting a long time over on C-Long. Finally finds his man, Zekin, nice. alive inside of that site. And Crystal does a good job clearing him out. Finally around here for G on this defensive side. ഫസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എടുത്തു. നമ്മളാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ലക്കിച്ച, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാനായി കാരണം അതിപ്പോ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്തപ്പോ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിന്റെ കംബാക്ക് ഉണ്ട് കണ്ടോ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് എടുത്ത്. അതാണ് വൈബ്. നമ്മളെവിടെ ഇരുന്നോ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ് ഓൺലി. വാച്ച് പാർട്ടിന്റെ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മലയാളം വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. നിതിൽ ബ്രോ ഇത്തവണ നമുക്ക് എന്തായാലും പൊളിക്കണം. പബ്ജി മൊബൈൽ വാച്ച് പാർട്ടി നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കണം. ലെറ്റ്സ് സീ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും സെറ്റ് ആക്കാം. കിട്ടലുമായിട്ട് നമുക്ക് വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യണം ഗൈസ് പബ്ജി മൊബൈൽ. ജി ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അതേ അനിൽ ബ്രോ, ജി ഇന്ത്യൻ ടീമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഓർഗാണ്, പക്ഷെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ല. Up inside of the dark cover, Harvey's finally been able to deal with the fox among the hen house, but just wiping that sight. Unfortunately, another round that kind of slips through the fingers of GE here. Autumn now tasked with yet another retake. Playing over towards that C side time and time again. At least has the neural theft to work with. I'm not sure he has anyone to really use it on. Both of the players are inside of A-Long and Heaven respectively, so that's not really going to give him any information necessarily. Upshot missed there by Tex. That's enough to convince Autumn to not try to attempt this retake and just hold on to his Vandal and armor. An immediate reply here for MIBR. It's going to put significant pressure on GE's economy now. MIBR just making so much pressure on so many different angles for GE that it's getting hard for them to hold it down. Obviously, the util usage from Verno as well, absolutely phenomenal. Using that dart when they know that they're about to fight that A-Long. 7-1 just being annoying, and the shock dart to get that pick onto the player close right in that off angle in the corner. Just so many small things that add up here. Tex with the nasty shot through the wall while he's still running. It's just these small, insane micro things that are punishing GE. I actually feel like that round GE had a really good read. Fighting that A-Long, fighting the A-Lobby, punishing anyone that was going way too fast, using the neon wall to back off. They heard the Mazzino up, they held Heaven, it just everything just didn't. അതിൽ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് പുറത്തായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വാലോറന്റിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീം പുറത്താവും. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എവിടെ നോക്കിയാലും ഇന്റർനാഷണലിൽ പോയ നേഷൻസ് കപ്പ് പബ്ജി മൊബൈലിന് കൂടി വേണമായിരുന്നു. നേഷൻസ് കപ്പ് പബ്ജി മൊബൈൽ ഏത് നേഷൻസ് കപ്പ് ഉദ്ദേശിച്ചു ബ്രോ? പബ്ജി പി സി നേഷൻസ് കപ്പ് ആണോ അതോ ഇ സ്പോർട്സ് നേഷൻസ് കപ്പ് ആണോ? പബ്ജി പി സി എന്തായാലും നമ്മൾ മൊബൈലിലില്ല, സോറി മൊബൈലില് നേഷൻസ് കപ്പ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഇ സ്പോർട്സ് നേഷൻസ് കപ്പില് പബ്ജി മൊബൈൽ ഉണ്ടടാ. അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ടീം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഉണ്ട്.
just get on. EWC. Ada EWC lo amandallo. At the right times. I really like to see how ENC deep lunde the playbook EWC is lunde. too. Feels like for EWC every little Godalum small situation they have orangutan some undu. sort of answer, some And sort of ENC protocol. le Like namma when the team operators India on undu. that B site, Nammal they're qualifiers dashing up kalichu and making sure qualify they're avum using that nokka. verticality to Asia punish qualifiers it. namukku Trying kalikkanam. really hard to ENC get teamine. that really fast double Direct dive nammal duelist qualify to ആയിട്ടില്ല. put in അപ്പോൾ the നമുക്ക് work. ഏഷ്യ Now qualifiers GE കളിച്ച് അവിടെ going ടോപ്പ് for എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ this mid നമുക്ക് fight, and ENC MIBR PUBG has Mobile read നമുക്ക് right into qualify it. ആകാൻ They're പറ്റും. holding this mid. ഉണ്ട് ബ്രോ ജെ Knowing ഗോൾഡിൽ that they're qualify on this അതാ third feed, EWC only 2 രണ്ട് ടീം weapons ഉണ്ട് across the ആൾറെഡി. board. One of them saved, and it's a fast beat. And double dash straight into the site, and that's about as എന്താണ് easy as it gets there. എന്താണ് Mazzino is all over those അവരുടെ players, എൻട്രി whether he നോക്കി can see them or സ്കിഡിലും not. എൻട്രിയാണ് നമ്മളെ Back പ്ലേയേഴ്സ് going down മൊത്തത്തിൽ in the safe സർപ്രൈസ് ആയി position for നിൽക്കുന്നുണ്ട്. MIBR here. And Verno, 15-1, spotting out the barrel of the gun for Autumn. Not the player you'd want to be peeking here. Crystal on the other side of things, a lot less to work with. And looking like MIBR going to walk away with yet another attacking side round. അത് നേഷൻ അല്ലല്ലോ ഓർഗല്ലേ. എടാ ഈ സ്പോർട്സ് നേഷൻസ് കപ്പ് നേഷൻ ആണ് ഓർഗല്ല. EWC ആണ് ക്ലബ്ബ്. ഈ സ്പോർട്സ് നേഷൻസ് കപ്പ് നേഷൻ ആണ് ടീം ഇന്ത്യ. Can't do the guy from back home like that. ENC S-Power അല്ലേ IGL S-Power ഒന്നുമല്ല The നഗുലാണ് reaction നഗുല്. timing on these guys right now is insane too. ENC I feel like they're so നഗുലാണ് ready IGL for every നഗുലാണ്. single fight. The crosshair placements absolutely there. The mechanics are Yes, just അപ്പോൾ so good. ഇതെന്തായാലും ഗ്ലോബൽ Granted, സ്പോർട്സിന്റെ it was കയ്യിൽ a നിന്ന് little bit of പോയിട്ടുണ്ട് a guys. weird buy round, a low buy, just trying to get something to ഇത് ഗ്ലോബൽ support സ്പോർട്സിന്റെ കയ്യിൽ around നിന്ന് that പോയി. rifle that they saved that last round, but it's just not looking good. Yeah. Gun round here. 8-1. I mean, this will be a bit of a എന്തൊരു cathartic one. I അവസ്ഥ. remember sitting in a ഒരു cafe റൗണ്ട് in പോലും Seoul നമുക്ക് and പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് watching വിൻ ചെയ്യാൻ MIBR play പറ്റുന്നില്ല. NRG at the end of കഴിഞ്ഞ kickoff on മാപ്പിൽ this map. കഴിഞ്ഞ This മാപ്പിൽ is 2 more റൗണ്ട് the അല്ല നമ്മൾ വിൻ scoreline that ചെയ്ത്. they probably would have had in mind back then. So this might be a ഇവിടെ little bit of trauma. ഇതുവരെ ഒറ്റ റൗണ്ട് 9 റൗണ്ട് 10ാമത്തെ റൗണ്ടാ. MIBR, quick split into C. Autumn going to get tested. Not something that has been happening too much so far this game. Refract back, and actually the flood in is starting to go the way of GE. Mazzino dealt with trying to dive through the cage as well. Verno from downtown though, a Tex on the back lines is starting to turn this one around. Out comes the neural theft. Udatan under pressure, playing inside of his fast lane, trying to buy time for Crystal to get involved here. 2v2. Spike is down on the site. Trying to get that from Platt. Oh, nice. Scary fight for Tex to take because he does end up losing it. Verno making so much noise going towards that garage. They know now where he's positioned, and the Spike is still down. This is almost unwinnable. And Udo getting that final pick on to Verno. Now that was a really good round from GE. The super fast flood into Cypher util. Cypher just staying alive for so long, playing together, making sure that they're in those crossfires when they are coming out of that spawn smoke. Just punishing that fast dash in. EWC is between best clubs of the country and ENC between best players from a team against the best players of other countries. അതെ കൺട്രി വേഴ്സസ് കൺട്രിയാണ് ENC. കൺട്രി വേഴ്സസ് കൺട്രി ENC, ക്ലബ് വേഴ്സസ് ക്ലബ്ബാണ് EWC. വാലോറന്റ് മൊബൈലിന്റെ അപ്ഡേഷൻ എന്തായെന്ന് അറിയോ ഇതിൽ ബ്രോ? വാലോറന്റ് മൊബൈൽ അടുത്ത കൊല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമായിരിക്കും. ഇപ്പോ കറന്റ് അത് ചൈനയിലാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് അതിന്റെ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ കുറെ പേര് കളിക്കുന്നുണ്ട്, വാലോറന്റ് മൊബൈൽ കളിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതായത് ചൈനീസ് സെർവറിൽ കയറിയിട്ട് കളിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും അടുത്ത വർഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വാലോറന്റ് മൊബൈൽ. It's actually crazy how quick that was too. 4 players just grouping up here towards that A long. I say that, but Javi gets the pick onto Mazzino. They know that he's sitting here, speeding up towards this B site. Autumn is rotating in, is caught out. Doesn't get a pick. Gets so much damage down. The solo not gonna catch anymore. Autumn getting 1, but not before he gets dropped by Zekin and Javi in this 1v2. But both players are lit. Yeah, time for a vintage Javi clutch. If ever you needed one, GE desperately need rounds on this defensive side. 1v2 for Verno. Meets up with Zekin over towards the bottom side of C long there. The shock's coming out. The MIBR lads will be very well aware of where Harvey is coming from over here on spawn side. Hasn't tapped the spike yet. Drone to work with, but not really the kind of clear path for that to be used at this point. Out comes the shock. Clears out the close corner, but neither of MIBR are playing there. Drone in response for Verno to confirm that unfortunately Harvey is not on the spike yet, and time is really starting to tick at this point. Trying to get the half.
trying to bait out the peak from MIBR, but they are being very patient with this one. Recon dart to follow up. Nice. Burno dealt with, but unfortunately, I think if the half doesn't come out, it's going to be done. And second is the one to close it for MIBR. A really nicely played 2-on-1 there. The scoreline is looking awfully familiar here. 9-2. Brazil team നമ്മളെ മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചിടാൻ തോന്നുന്നു. In this map, this is so scary for GE. I mean, the double senti, it's not working out for them. They're not able to hold on to these sites. They're getting picked off so easily by MIBR. They're finding these really good timings. They're really good aggressive peaks here. Of course, they're taking their ones because of the confidence they have, especially with the momentum from that last game. And now looking like a fast C split here. Sorry, C execute here on the side of MIBR. And it's Autumn and Udaton up over the top. Is Aspas well aware that the Neon is sitting inside of the cage. Mazino's made it into the site. And they are very tentative, trying to clear out this Bucky. That's great patience for MIBR. Patman trying to make a heroic play straight through the dark cover. Out comes the Annihilation, immediately sniped out by Aspas. And it's just Harvey inside of Garage. He's got a lot to fix up here. It's a 1-on-5, but I don't even think that this man's going to be good for it, quite honestly. Last Cannon Guardian is not the tool for the job, and Mazzino with a big 3KT leading into the back of the site. It's another 10-2 double BGMA racist ആയതിന്റെ നമുക്ക് വാച്ച് പാർട്ടി കിട്ടുമോ? ഇല്ലടാ അതിന് വാച്ച് പാർട്ടി ആർക്കും പെർമിഷൻ ഇല്ലല്ലോ, ആരും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അതില്. ഒന്നാമത് ഈ BGMAയിലൊന്നും ഇവര് വാച്ച് പാർട്ടി കൊടുക്കുന്നില്ലടാ അങ്ങനെ. നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ BMPS നമ്മൾ ചോദിച്ചു, പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും തന്നില്ല. അവർക്ക് പറ്റുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടൊക്കെ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ്, അവിടൊക്കെ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് മൊത്തത്തില്. പക്ഷെ EWC നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നോർമൽ വാച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് പെർമിഷൻ തരും. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം ലാംഗ്വേജിനൊക്കെ ആ ഒരു ഇത് തരികയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല ഇതാണ്. ഈ സ്പോർട്സ് വളരുന്നതിൽ ഒരു ഇതാവും. ഈവളുടെ ചാനൽ തന്നെ ഗെയിം പ്ലേ കാണാം. ഈവളുടെ ചാനല് അത് ഇതല്ലല്ലോ, അവരുടെ POV അല്ലല്ലോ, നോർമൽ ഇതല്ലേ, നോർമൽ മാച്ച് അല്ല, അല്ലാതെ നമ്മളെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ POV മാത്രം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അതില്? അനിൽ ബ്രോ, ജി ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലേ? എടാ പ്ലേയേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലടാ, ഓർഗാണ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ല. ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ല, ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് കളിക്കുന്നില്ല ജിയില്. Especially into double senti, the Waylay Jet is really doing wonders here for MIBR. They're able to avoid a lot of the sonic sensors, a lot of the trips in the setup by just good pathing in on the entry, using the refract where it's needed. Saw actually a similar kind of outcome when we saw KRX take on this GE squad earlier on in Pacific. Domination against Brazil teamന്റെ ഇല്ല, സ്ട്രീമിംഗ് ഉള്ളൂ, അവരുടെ POV ഇല്ല. അതാണ് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ POV ഇല്ല, നോർമൽ സ്ട്രീമിംഗ് ആണത്. This is wild. എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനും, അതായത് റേസിംഗ് സ്റ്റാർ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള മെയിൻ എന്താ പറയുക ക്യാപ്റ്റൻസിന് എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വലി സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വാച്ച് പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സ്വന്തം POV ഒന്നും അല്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോർമൽ കാണുന്ന ക്രാഫ്റ്റ് ഇന്ത്യ സ്പോർട്സിൽ കാണുന്ന അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇതിലും അവർ ഇതാക്കുന്നത്. ആ മുമ്പൊക്കെ ഈവനിങ് മലയാളം കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അതുമില്ല. അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ടീമൊന്നും ക്വാളിഫൈ ആവാത്തോണ്ടാണ് മലയാളം കാസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലാത്തത്. കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ആടെ ക്വാളിഫൈ ആയ സമയത്തൊക്കെ LHS ക്വാളിഫൈ ആയ സമയത്തൊക്കെ മലയാളം കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ മലയാളീസ് ആരും ക്വാളിഫൈ ആയില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവര് മലയാളം കാസ്റ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കിയത്. മലയാളം കാസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലെങ്കിലും അവര് ശരിക്കും എന്താ പറയാ മലയാളം വാച്ച് പാർട്ടിക്കൊക്കെ പെർമിഷൻ തരേണ്ടതാണ്, അവര് തരുന്നില്ല. മേ ബി വലിയ ക്രിയേറ്റേഴ്സ്, അതായത് കാസ്ട്രോ, സായിപ്പ്, ഈഗിള്, സൈക്കോ, അവരൊക്കെ മേ ബി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരൊന്നും അവരങ്ങനെ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഓ നൈസ്, gets a second kill onto Udo, and 3v2 his Oh, team is coming in. They're trying to flood out on site together. That shock might do enough damage. They're so lit, picking up onto Autumn and Javi in this 1v2 is not gonna win it out. Mazzino with that final kill. And Bruno, man, these shots, he's gotten like 3 this game already. Yeah, he's good. We know. It's been an excellent game for Ferno. So he's at 20-3 now? ഇതെന്തായാലും ഈ മാപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് എന്തായാലും തോറ്റു. മൂന്നാമത്തെ മാപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2 റൗണ്ടും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് തോറ്റു.
you could see right from where they kind of get halted up in garage for a moment. They are very kind of, I wouldn't say afraid, but just taking a little bit of flight to that seaside, unfortunately. And that's where the Sheriffs are having a lot of fun. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ 2 റൗണ്ടിൽ ജയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാപ്പിലും ഇതിലും 2 റൗണ്ട്. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചോദിക്കരുത്. ജസ്റ്റ് 2. Forced away for the time being. It very much seems like GE want to pick up the pace, but Mazzino's spamming away on his Spectre. Takes a lot of damage off the hero TP up the top. Should get checked here by Unitarm, but he's got just not enough HP, unfortunately. And that is a double once again from the Omen. Mazzino just continues to conjure magic for MIBR, and Autumn, who was kind of waiting in the back of the site. All he could do was trade out the Omen before Vono cleans him up. The fact that Mazzino's just allowed to TP back into site, get those picks, no trade on board. They tried to trade him, but Unitarm had like 10 HP പോലും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് മാപ്പിൽ വെറും 2 റൗണ്ട്, ഇവിടെയും 2 റൗണ്ട്. ഒരു ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ പോലും നമ്മൾ പ്ലേയേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇന്റർനാഷണൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഗെയിം ആയാലും എല്ലാ ഗെയിമിലും ഒരേ അവസ്ഥയാണ്. 12-2, like you said, we might see that same scoreline. Fract active for second, creeping up on the line. എന്നെ അടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേറി കൊടുക്കുന്ന പോലുണ്ട്. Going continues to get rougher for GE. Drone will confirm that Crystal is in this neck of the woods, so MIBR not even really feeling pressured enough to rotate. Still just kind of sitting in a 2-1-2 here, because you can definitely trust Second and Verno to probably get the rest of this round done themselves or very there nearabouts. Grouped up, A-Long, Crystal alone towards short. The smoke's going to come in. The actual pick is going to come in from Javi as well. That Guardian, beautiful shot. Verno now left alone towards this short. He is going to get slowly crunched. Autumn, Crystal trying to work it up together. They get that pick, and now all of a sudden it's flipped. 3v4. They've gained that numbers advantage. Getting that spike down as well. Holding into this post plant. They just need to be careful here, because these are the kinds of rounds that MIBR have been known to flip over. Yeah, it's going to be hard though against Double Senti. Like the double pick, great spacing and entries in from GE are going to give MIBR a lot of trouble getting back in. The barrier as well as the sonic sensor. You've got the follow-up GravNet, even if they are able to make it a little bit deeper into the site. Hits all 3 players for MIBR. And Autumn capitalizing. Crystal to follow up. And Aspas finally pulls the GravNet out, but I think he's better off just saving this Vandal at this point. Really well played here by GE. They saw the opportunity and they took it. Verno being left alone, knowing he couldn't do anything, but the crunch timings are still there. It's good to see that they're keeping a lot of those protocols. They're not going overextending, playing too needy. Like they need to get those picks, still taking their time and making sure they're doing it. Vitality നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. Vitality കിടിലം കളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ NRG എന്നുള്ള കളിക്കുന്നുണ്ട്. വൈറ്റാലിറ്റി ഹെർട്ടിക്സ് ഡിഫെൻഡിങ് ചാമ്പ്യന്മാർ, പിന്നെ NRG പേപ്പറക്സ്, അവർക്കൊക്കെ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. നോക്കാം, ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലോ, ഫസ്റ്റ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ടീമിന്റെ. നോക്കാം, ഞാനുള്ള വൈറ്റാലിറ്റി ഇപ്പൊ കളിച്ചത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചു. അതേപോലെ NRGയും കിടിലമായിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 2 ടീം നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചു. നോക്കാം, ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. NRG ആണോ കളിച്ചത്, പേപ്പറക്സ് ആണോ കളിച്ചത്? പേപ്പറക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. TH തന്നെയല്ലേ? TH നോക്കാം, അവര് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡൗട്ടായിരിക്കും. TH കണ്ടപ്പോ AGLൊക്കെ കിടിലം കമ്പാക്ക് അടിച്ചൂലേ അവരോട്. TH തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നോക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് കഴിയട്ടെ ആദ്യം, നമുക്ക് നോക്കാം. പ്ലേ ഓഫ്സിന്റെ ഇതൊക്കെ വരട്ടെ, ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് കഴിയട്ടെ. And this post plant, they're trying to keep this site. They have the trip on the flank. They don't need to worry about it unless there's an Omen. And now MIBR in this 5v5 retake. It's really hard, especially when these players have so much site control. But Autumn playing towards that backside. The TP comes in. Catman getting one, but Mazzino, Verno, and Aspas are so good at clearing. Crystal left in a 1v3. And no win for him. Mazzino with the final pick of the game in a 12-3
ഫസ്റ്റ് മാപ്പിൽ 2 റൗണ്ട് ജയിച്ച് മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് മാപ്പിൽ 3 റൗണ്ട് ജയിച്ച് മൂന്നാമത്തെ മാപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലോബലി സ്പോർട്സ് പോയിട്ട് ഏത് ഗെയിമിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഓർക്ക് പോയാലും ഇതേ അവസ്ഥയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫ്ലോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഒരു മാച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അതില് കംബാക്ക് അടിക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം ശരിക്കും BGMI ഒരു PUBG മൊബൈൽ അല്ലാതെ വേറൊരു ഗെയിമിനും ഇവിടെ വ്യൂവേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് സത്യം അതൊന്നാമത് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഗെയിമാണ് ഇഷ്ടം ബാക്കിയുള്ള ഗെയിമിനോട് ആർക്കും ആ ഒരു താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വേറെ ഗെയിംസിലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം BBL നല്ല പൊളി കളിച്ചില്ല BBLന്റെ മാച്ച് ഞാൻ ഫുള്ള് കണ്ടില്ലടാ BBLന്റെ മാച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടില്ല അവരാരുമായിട്ട് എഡ്വേർഡ് ഗെയിമിങ്ങുമായിട്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ കളി പോയി അത് പോയി അതെ പോയി ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാൽസ്യം ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം എന്താ അവസ്ഥ PUBG മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ആവാതിരുന്നാൽ മതി സത്യം PUBG മൊബൈലിലെങ്കിലും നമ്മളൊരു നല്ല പെർഫോമൻസ് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്ക് ചെസ്സിൽ മാത്രമേ ഒരു നല്ലൊരു ഇതെന്ന് പറയാനുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും മോശമായിരുന്നു ഇത്തവണ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെസ്സില് അതേപോലെ PUBG മൊബൈലില് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഗെയിമുകളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നോക്കാം എന്തായാലും ഗൈസ് ഗ്ലോബലി സ്പോർട്സ് പുറത്തായി ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം AGL വേഴ്സസ് ഹെറിറ്റിക്സിന്റെ മാച്ച് നോക്കാം ഗൈസ് Koshmaris, obviously, that's going to be the big factor is if you're allowing him to have a lot of orbs, if he is finding success. Yes, Edward ആയിട്ടാണോ ഞാൻ ഫുൾ മാച്ച് കണ്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടായിരുന്നു എഡ്വേർഡ് തോറ്റില്ല അതില് ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടായിരുന്നു it's going to be way higher when it comes to those rounds. Yes, ഇവിടെ AGL ടോപ്പ് ആയല്ലോ 2-1 it's being used to basically secure the round. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മാപ്പ് 3 ലേക്ക് പോവാൻ ചാൻസ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഹെറിറ്റിക്സ് ജയിച്ച ഗൈസ് എന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇത് മാപ്പ് 3 ലേക്ക് പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ AGL എന്താ പറയാ അടിക്കുമായിരിക്കും ഈ ഒരു മാപ്പ് AGL എടുക്കുമായിരിക്കും നമുക്ക് പൂളിടാലോ പൂളിടാം ആര് ജയിക്കും നമുക്ക് പൂളിടാലോ what happens now? Obviously in this case they do have the Phoenix as well, but that felt like the defining parts of the last couple of rounds. So I'm definitely going to see what happens if Woot goes down early. And it's still going to be as impactful. Or AGL again. He's had a tougher start. As you've said, been diffed in both fights. They're not going to challenge him another time. Looking for that. As Kira is close by to help him out. Okay. ആര് ജയിക്കും നിങ്ങൾ പറ ഇതിൽ ആര് ജയിക്കും ഇതേപോലെ ഇത് ഭയങ്കര ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മള് എന്തായാലും മാപ്പ് 3 വരെ പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് മാപ്പ് 3 വരെ പോകും നമ്മളെ ഗ്ലോബലി സ്പോർട്സിന്റെ പോലെ 2 മാപ്പിൽ എന്തായാലും നിൽക്കില്ല ഇത് മാപ്പ് 3 വരെ പോകും അത്യാവശ്യം കോമ്പറ്റീഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഒന്ന് ഡിഫെൻഡിങ് ചാമ്പ്യന്മാരാണ് ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ടോപ്പ് 6 ടോപ്പ് 7 ഒക്കെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു AGL കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 45 seconds. It's also a sort of mixed bag buy, so the lower the time gets, I feel like the better it is for all gamers, especially with them not giving up anything in terms of those opening picks. They're also walking into Kira, who's been very good so far. Oh wow, but caught as the door is broken. Now Fanga needs to step up, and again, it's a little bit late, but does manage one now. You're going to see that running back through it again. GRQ precision seems to be the aim of his game. Benji's done well at least to trade it back. Competition might just give them the plan, but they need to clear by from underneath. They've done that with ease, but again, a second life given. And now it needs to be the kill. The time already ticked too far gone, and because of that, Shrimp is able to just sit and wait for re-ends. AGL വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു AGL വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല കഴിഞ്ഞ മാപ്പ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തുടക്കത്തിൽ കുറെ പോയിന്റ്സ് പോയി ലാസ്റ്റിലേക്കാണ് അവർ കംബാക്ക് അടിക്കാൻ നോക്കിയത് പക്ഷെ ഈ മാപ്പില് അവര് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് റൗണ്ട് വിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവര് റൗണ്ട്സ് ജയിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് AGLന്റെ കംബാക്ക് മാപ്പ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് മാപ്പ് 3 വരെ പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്
Yeah, at least from some of the stuff I saw in the qualifiers, I'm pretty sure it was Kira and GRQ playing the opposite roles, but I could definitely understand why they've made the switch if that is the case. Woot through, and already both players towards short getting their openers. An aggressive push-up all the way through B as well, so the defense have so much information and so much of a player advantage. You might look at it this and go, oh, is this an eco for Heretics with how clean this has been? Nope. Oh, nice. No, this was a full buy. This was everything invested. And yeah, all gamers have made it look like an eco. Decimated them. AGL round for being taken there, like Benji walking up cage on the trap. The rotates hadn't come through. AGL comeback. There was no panic on the defensive side. They won their fights with ease, and so they're still very much close by to hear that trip activated. AGL comeback cage activated, and then I think it did look like an eco round from that perspective. The player walking on that left. It feels a little disorganized. I like the change-up as well. Like I said, Fanga's been struggling with that early A-side fight. So they just swap him to B. They put the double duelist over on short so that when there's the aggressive burst, there's two players waiting on the other side to try and stop Woot and Koshmaras in their tracks. And that's exactly what they do. A nice change, but then go back to the default once again. But of course, for the attack side, no weaponry, no ults to play with, a dive over the top, but it is a little bit messy this time. Shrimp has been having a fantastic game so far, but he will be dealt with. He had a teammate, however, still a 3v3. Koshmaras has also managed to find a gun. And Boo's managed another kill. It was risky playing that close to spawn with the spike. Could have caused issues, especially with the blaze wall already gone, but now a 3v2. The chance to move together, the timing here, a little bit off from Bai. They're both going to wrap up quite quickly. It's being watched, but the shot's not landing, and Fangir now with a chance, but he is on 10 HP. One shot from Boo will be enough. He and it's clean. All gamers continuing to put up rounds on this defense. I sort of mentioned it. The reason it was uncharacteristic that Fangir had lost those two early fights was how good he had been in that previous map, especially with their comeback. And why in this round, I think you can see why. Sure, it was a lower purchase from Heretics. It was one where expectations were incredibly low, but there was a clutch that was needed, and there was a clutch that was found on just 10 HP. Big resurgence already. I think just waking up in the last map, you're seeing the level of what some of these individual players can hit over on the side of all gamers. And with already, I believe that's their 5th round on the defensive side. They are looking good in this half. Timeout. I absolutely cannot blame them. Timeout വരുമ്പോഴാണ് വിഷയം ആ ഒരു മൊമെന്റം പോകും അതാണ് ഈ കോച്ചസ് ഒക്കെ ടൈമൗട്ട് പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റേ ടീം ഇങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം ടൈമൗട്ട് വിളിക്കും because if you had maybe the chamber or something like that, I might be more inclined to agree, but you've gone for a double duelist that allows you a more aggressive dive. Do I think that Phoenix is going to be good on the defense? Not really, unless you're able to do what your opposing side Phoenix is doing and just have insane retake potential. Well, that's exactly it. I do think that in terms of retaking, refighting control, like there's so much that you can do when it comes to that defensive side. As we can see from all gamers, and I think it's what Heretics are going to be attempting as well. But it just depends how many rounds they have when they go there. Like right now, this is a much more dominant start than we expected. Yeah. For all gamers. No signs of slowing down. They are up against the full buy again. Tour de force used up, and well, he's going to bail out right away. Control given up by Fangir. Although the Hunter's Fury thrown in to try to get a few bits of damage, a few points of health off, but I don't think it's found anything. No, absolutely nothing. Aggressive positioning, and okay, just a pre-fire. An aggressive position, but okay. Woot's been able to trade, or get traded, I should say. Still, these aggressive positions are definitely going to be a surprise, but maybe not for GRQ. This guy is just hitting everything put in front of him. Ultimate back online for him once again. Koshmaras was trying to challenge, but now shying away from that fight, still manages to win it out.
he'll get sent back towards the spawn. And that time has been ticking for a while. Boo still in a passive position, someone they desperately need to clear. And the chances of victory seem to be all but gone at this stage. Yeah, it most certainly is, but making it costly is the name of the game, and that is mission success. Although Shrimp's going to go down, that exit through main's never kind. It is what it is. A win is a win. Bro, G'യുടെ മാച്ച് എപ്പോഴാ? ബ്രോ ജിയുടെ മാച്ചിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ്. നാളെ ഉണ്ടോ ജിയുടെ മാച്ച് ഇവിടെ? ജിയുടെ മാച്ചിന് 5-ാം തീയതി. ഇന്ന് 3-ാം തീയതി അല്ല, മറ്റന്നാളെയാണ് ജിയുടെ മാച്ച് ഗൈസ്. ജിയുടെ മാച്ച് മറ്റന്നാളെ. അതിലും ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്താവും. അതിൽ ജയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജിയുടെ മാച്ച് എപ്പോഴാ? ജൂലൈ 5 4:30. അതെ ജൂലൈ 5-നാണ്. മറ്റന്നാളെ ഈവനിങ്. അതിൽ നമ്മൾ ജയിക്കണം. അതിൽ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പുറത്തായി. EWC പുറത്തായി. ഓ നൈസ്. Had a bit of success in the opening fight, but Luku's fighting right back in. But face cam stick ആണല്ലോ. ഒരാളെ തന്നെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. That kill brings them back into an advantageous position. Low HP on Koshmaris. The plant still. Oh, that shock dart! It's perfect. He's got to run. And he runs right into the sidelines of Shrimp. 2 versus 2. ചാടി അടിയടാ. Fangir up top. Oh, nice. Will finally fall, and Boo now has to make the clutch last work. Man. Doesn't even know where it's safe to stand. He's gonna try and reopen the door, maybe thinking that both players are up there. Instead, he's opened the door for an opponent. And nice, it's Fangir from the back line. Is this going to be there to close out the round? In terms of credits, this is the worst possible scenario for the side of Heretics. 0 players surviving, and now everybody going down in the next round. But more importantly, you've got to talk about the performance we're seeing from the likes of Shrimp. I think there was a point he's 7-1, but he has been continuing this reign of terror, and you mentioned it. Perfectly placed shot dart, ready for the player to try and swing. But also, it felt like after Heretics got the initial fights, their expectation was that, okay, they're not going to be here so soon. They're not going to be right in our face immediately. They never even got the palm. Let's see. That was the thing, a 3 versus 2. And the pressure was put on from the get-go. Boo never had a moment to take the spike out. Now, discussion it's ambitious to say the least. The short play is also going to be cut in 2. Great damage from GRQ. He's got a freebie in that corner. He's got no bullets in any gun. So he's going down no matter what. One player lost. And plenty of orbs found. A run it back online for the next. And 7-3. This is a fantastic turnaround from all gamers. And Heretics, even if they want to make this close at the halftime, they're now up against the odds. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ AGL വിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവരാ വിൻ ചെയ്യുന്നത്. In the early stages of the round or playing into the retake. Like, just look at it. You got Fangir now building up that confidence. We spoke about him. I think it was 0-2 in the early fights. He's definitely turned that around. Shrimp is having a way better game as well than the last. And even, like, look down the board a bit. Like, Akira's had hella impact throughout this game so far. 7-3. Again, 7-5, and we're talking about this as enough rounds to potentially go into that defensive half, but Heretics haven't looked particularly close to winning a round in a while. Oh, Paranoia didn't catch. Not onto the deep player of Koshmaris. Run it back online and available for both sides. There. For now, at least, though, you take a look at Heretics. I think they're trying to bait out some of those ultimates with that early pressure. Some of those, I say. In particular, the one that they have. They go immediately up mid, force those players back, pump the brakes, and the key thing is, the whole round, the spike is sat outside A. They just have Boo holding for the push-up, waiting for aggression. They were very much expecting to see all gamers come in with some flair. But the most they've gone for is a little bit of B main control, and now the ult has to be used by Koshmaris. They're just trying to avoid it, and it looks like fleeing for the hills has worked. A very dangerous ult dealt with this right off hasn't rip, worked. and now there's a snake in the grass that they have no idea about.
Yeah. Renting by finds 2. Kidla 1v2. And all gamers still haven't used that big old ulti, and I don't think they're going to. Oh, they don't need to do anything at this stage. Oh, This is all too easy. Heretics threw in that run it back as a fake. That was the goal. We're gonna drag people. Look, Kashmaris is running at you. There were 3 players on me. They even faked away their run back in towards the site so that then they could leave this extra player just ready. You can see Boo had no intention of ever checking that angle. And then the split in from behind, well, they end up getting flanked by their own push. It's the second time they've had huge success from playing those rotational sounds. Like we saw it as well in mid on the defense where they went from A short. You had the Neon of Bai run all the way up to mid into their spawn and back around to A. And of course, Heretics in main and in mid hear that and think, okay, they're reinforcing B where we just faked out. This is great. And in fact, no. Oh dear. They were selling the ruse. The Odin up top will be caught right off Rips. Nice shot by Woot. As Kira falls, so too does Bai. It looks like Woot might have found his rhythm, found his groove again. Out of knives, but oh, that reveal was dangerous. No punish forward on the other side. In fact, no, he wasn't out of knives. He still had a few left to play with, but the rest of the squad is cleaning it up. 1v2. Leaving Shrimp alone. He's got no shortage of Odins, no shortage of ammunition. 2 targets to take down. This spam could come through onto that left side, Jenny. It's always a danger when you bait the plant out like that, but he's going to send drone first. The plant will come through. Gives them an opportunity. Needs to try and find the spams, and waiting on the other side will be 2 players. Heretics at least able to find a semblance of balance towards the end, but it is safe to say that was a very dominant half from the side of all gamers. And we came in highlighting Koshmaris. We came in talking about that Phoenix and how much impact it can have. And in actual fact, GRQ is lighting up the server. Woot was on fire on map number 1, and the whole squad of Heretics is slowed down, but GRQ continues to carries forward that momentum. I'll stand by the fact that I feel like the openers for Woot were the defining factor, and he only ended up with 7 kills. So think about it. It was the Blade Storm round that they just won. He got the opener. Then he had the double opener in one of the early rounds. And then the same one just before that. It was a singular opener. Kind of like it's without him finding a pick, it just looked like they were completely flat. And then the retakes that were coming through as well were fantastic by the defensive side. Like you look at GRQ in this map and you go, Phoenix defensive side must be fairly easy. It's not. It's very difficult to get as much value as he's finding, even when you do have the run it back, because sometimes you're going to throw that on a retake, it gets absolutely nothing, and you're sent right back to where you were. But he seems to have impact on it every single time. That's an impressive performance from GRQ. And now, when you think about it, which side of the map's easier to get the orbs on? It's the attack. So he might be able to do even more in this second half. And meanwhile, that swap over from Heretics doesn't really seem to be paying dividends, but half time. Maybe the second half has something special in store for us. Remember, this is where all gamers wanted to start. They wanted to begin on the defense. And here in a sense, it's not strange to see the defensive side walk out with a victory. This composition, it's just strange to see, just generally speaking. But when we get into this second half, the pistol for all gamers could set them well and truly on the road to a map 3. I'm not sure I want to even comment on comebacks anymore because it's already been the case. In the last map, a massive streak of rounds. Yeah, I definitely agree. We could see now both teams win both pistols on the opposing side or the opposing map. And that might be the defining factor. It doesn't feel like it though. 6 of the last 8 rounds going the defenders' way. And they looked fantastic. Can Heretics wake up and make this a close map, or are we set for Lotus already? Well, to answer that, we leave it in the hands of 10 players down on that stage and a few coaches in the back rooms. Spotted right away in that corner is Woot. Heretics have a plan, though. There's a flash ready to be fired in by Koshmaris for Woot to continue forward, but they see nothing. A trap on the floor that's soon to be broken, and otherwise not a sight or a sound to be found as all gamers group up on short. 5-man clumping towards the A site. In fact, towards Garden. They wanted a pick before they make it to the site, and it would have been good to take Omen out.
The paranoia on Boo would be huge for the retake. A little bit of tickle damage as well, but that position... Oh, the position spotted run. Gets out there without a lick of damage. It's been a weird one. Opportunities for kills. But the main thing for all gamers is they've got themselves the plant. Oh. Kira, a 1-for-1 trade. They've at least managed to clear that position quickly on the Heretic side, but the rest might not be so easy. GRQ up close. Rians does well. Again, this man turns up. Another double. Another push towards his ultimate and make that 3. Only one man in Koshmara standing and he cannot hold the line. It is all gamers with the second pistol and now 9-4 in the lead. GRQ is completely taken over this map. Genuinely sensational performance starting out on that defensive side and being able to put up that strong of a play. It meant that we knew there was a chance he was going to carry it forward here. That it could even get better from there on out. But that many kills in a pistol, that's one thing for you as a player, for your confidence, but as an agent, Phoenix now 3 out of 6 orbs, going into an eco as well, with all those orbs to be fought for. With the attacking side typically finding it easier to secure them. Heretic's first full buy might not be very easy. Laser. Yeah. Talettadi. You are hoping for this to be a 2-0. You almost kind of feel like Heretics might need to do a bit of damage in this round. Take flight. But if this map has been anything to go on, all gamers are not going to give them the time of day, and it almost feels like one of the real goals in this round might just be not to die to GRQ. Because the guy's been insane, but also he's 3 off having his ultimate available to him. Oh. Koshmara's up against the disappearing. I like the totem pole though. Oh, different variable heights. GRQ seems like he might be the one to try and face into this one. Paranoia, flash. Well, it seems like they might have been aware of the potential of something this dangerous, and already it's starting to look a bit worrying. Oh, nice back damage, though. A couple of players dropped, and eventually, yeah, it is GRQ. He's now 1 away from having that running back online. Defending champion at the start of a round. If you decide to play pretty direct coming into this one, Heretics again could have to batten down the hatches right off rip. You're expecting all gamers to fight for control, take an orb, and send GRQ through. And honestly, I don't think they need to do anything else. At this rate, he's going to win the round himself, especially with that second lease of life. Heretics from map 1. We saw it, though. We saw them fall off. We saw them give all gamers the way back in, and it looks like we're still in this same simulation where all gamers have complete control. Right away, Buys ran it down onto Woot. A statement success. Run it back online off the back of the orb. They take space on short for the backstab. The trade out of the ultimate for another man advantage leaves them into a 5 versus 3. All gamers looking like they've got this one locked out. They didn't see the Omen. They didn't spot the Omen on sight. That drone didn't see. Boo! He's able to get 2. A chance still for Heretics. One small mistake. A glance to the right. And this could be secured. A massive lead for all gamers, but instead Heretics are dangling on to a cliff's edge with the very tips of their fingernails. Oh, through the smoke they go. Both players winning their fights at once. Heretics cling to life, and as you mentioned, it was just Boob going unnoticed on the site that made all the difference. The openers that came through for all gamers were fantastic. The individual excellence, but it is a bit worrying for me that even though, yes, it's an important round for Heretics to win, it's a good break-back round, that was up against a weak buy. It was Vangi using a headhunter, not having a rifle to play with throughout the entirety of the round. Now they come in with what will be a solid purchase, but I guess at least that running back was used last round. That's the main thing. I don't think any amount of weaknesses is going to make up for what you were up against there. Heretics are at least going to be happy to have that round, to have that big ultimate out of the way. But now we come back to conventional play. It's not going to be as direct from all gamers, and we saw a lot of success from them with that wrap-up on short late by Chamber. Some gaps for Team Heretics as they were distracted. This time, a full default spread by the defense. And Woot, well, he's a man that can hit headshots with
with anything. And with this weapon, he won't need to. Oh, there's no way he bypassed the drone, right? They must have seen him. Instead, they're going to go the other way. Oh. Flash dodge, but it doesn't matter. GRQ just cleaner with it. He was down to 7 HP, but get a little bit of health back. Ooh, is playing on the edge of this smoke. Maybe a little bit risky. Dark through. It's only going to be the one. Again, GRQ is just flying. This guy has been on fire all the way through the map, and it doesn't look like he's going anywhere. Spike at least dropped to the ground, and Rians is aware of the player on site already. Again, they've managed to turn this back into a winnable scenario from what looked like another nail in the coffin. The hard work is still to be done. All gamers will secure a plant. Outlaw will be one shot onto either of these players, and a headshot from Pure secures the kill. Secures the advantage as now against the odds. A spam is about as good as it could get. A kill. There to secure a big lead for all gamers. 11-5 on the board right now, and considering this is Team Heretics map pick, it's certainly not off to a good start. No, for sure. I think that they knew coming in that this would be the sort of more favored of the two maps. I think both teams will be relatively happy with Lotus, but I think that for Heretics, that might have even been the map that they picked if they didn't think that they could get this as a bit of an advantage in terms of a weakness for an opponent. It's safe to say it's not looking like a weakness for the opponent. GRQ is 22-9. Shrimp would be there with him. He's 15-6. He's just not been dying very much throughout this game. Heretics it's not even a last-ditch effort. They've gone for an eco in this round, and then they're going to try and fight back. Was it the same? The 7 rounds in a row? It would be identical. 12-5, yeah. 12-5 before. Unless they can find an upset here. And the only thing they have to pad the gap is a couple of ults. Like a Hunter's Fury can work nicely. A run it back if you can put it into the right position. Unfortunately, you'd be doing it without weaponry, which is far more of a risk. And also means that, well, look at the ults that could be online next round for the opposing side. You don't want to give them an even further advantage. A lot of space taken here by Bai. It's a risky play when you're up against pistols. One is going to be found for Team Heretics to put us even. It's certainly not even in terms of the weaponry. It's going to have to be some big performances towards this B site. Spike's on its way. 3 players ready to break through. Kick down the doors, and Koshmaris has been spotted. TP taken by Boo. Okay, now there's at least 3 here, and Boo's got the rifle. They're going to go back. Ult online for Koshmaris. But yeah, all gamers know what's just happened. And then they're leaving. They're bailing with Wood on the other side, only having a bandit. It's a good position, but 1, they'll expect it. At least suspect it. And 2, maybe they looked really at the time for it and thought, okay, that's a little bit too much of a risk, but he needs to get the kill here. If he could somehow deny that plant, that was the only way they were winning the round, and now it almost feels like an impossibility once again. Boo's rifle is the furthest back. And sure, Woot has a little bit of ground, but it's not like all gamers are just sitting back and waiting. No, they're really aggressive. This team is not shying away from a fight. 3 versus 3. Who will trade things back? They need to get a move on. It is going to be the run it back thrown into this round. They need to now make this a conversion. Boo with his 3rd already, but he's going to have to basically do everything for the squad. And that time has been ticking all the way through. In fact, it might already be a point of no return. The spam's not quite connecting though, because Maris is trying to stick it over the line all the way through, and instead is stripped to close. 12-5, sure, both attackers go down, but they're not going to care. No, I think the economy's in a pretty decent position. And also, you know, they're defending champion. Yeah, they can lose a few rounds. They can send by with an Odin. Why not? Heretics did it. But GRQ is really being impressive. I am surprised to see that Heretics commit that much to this round, though. Like, as soon as the run it back was popped, it felt like it was a mistake, because it is an all-in play. It either works now, or you're not equipped for a very important round coming up. We need to see the solution from Heretics right here and now, because it looks like we're going to map 3. Oh, what a brilliant time to take a tactical pause.
Yes, you've always said it as well. 12-5. Exactly when you want to see them take a breather. Yeah, no, that's why I said in the last map, I was like, if there was any time to take a tactical pause, it would be now. Yeah. There's someone in chat right now probably so angry that like clearly he's a bias. No, I think they're equally as screwed as All Gamers were in the last map. I think All Gamers had a very impressive comeback. I don't believe that Heretics will be able to do that. The thing was, in the last one, it was like, Woot's finding all these openings. What do you do when he doesn't? And also here as well. Thinking about he hasn't killed his half. 3 out of 5 of their rounds. Whereas for All Gamers, I don't think it's that, oh, what happens if GRQ stops? Well, Shrimp is 17-6. Bangier's 12-7. Like, there's no shortage of individuals online right now for All Gamers. So it's not a case like it was last time of, what if this one guy goes away? There's 2 more. Yeah. Nice opening. It's by down and out, and GRQ's ult dealt with. Boo's also covering this space on short perfectly. And a Hunter's Fury, maybe he didn't want to put through. What a great time to take a tactical pause, as said. This is where the comeback begins, I always believed. Last year കൂടി ഉള്ളൂ AGLനെ. Being a 1v5. Now, of course, economy-wise, they're not going to be in the best spot for the next round, but they do have a lot of opportunities. And Heretics kind of just have to go at this point. It's an all-or-nothing position. Like, still take risks, still take gambles. I feel like what happened to All Gamers might also happen to them, though. It's like, even if you start this streak of rounds, there's no pressure until you get close. Because you're like, okay, we've already lost. I think most people would sit here in this position and go, there is no way back into this map. And then when you do start climbing back, I think it's the second you start to believe that then the pressure hits you. Of course, for Heretics, this is quite a different pressure. Because although we've always talked about them as a second place cursed team, that was broken, well, multiple times. Once EWC, when they managed to hoist the trophy, get their name engraved forever. But the fact is, they've also now done it in EMEA. They took the title there as well. So we are looking at a squad where those excuses go out the window. And you're going, okay, if you are going to have a chance at a title defense, I wanted to see them come out hot in the groups. And I'll be honest with you, they haven't. Well, that's exactly it. It's a different kind of pressure when you are the so many times. And yeah, you go into a final and you feel like the curse is there, but now you come in defending that title. That's something these guys haven't had to do before. And you know that everyone coming to this event, Heretics 3 round back-to-back ജയിക്കണം. എന്നാലേ ഒരു comeback എന്ന് പറയാൻ they're പറ്റുള്ളൂ. more than happy to hit it. 6 അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു map rounds in a row for Heretics. I do think on this map it's harder. It's going to be so much harder. But at least, see, especially with the comp you're against, the amount of impact Phoenix can have on those run-throughs is crazy. And that ult won't take that long to come back online. Oh. Bangir gone, but the weapon has been retrieved. Woot's aggressive positioning this time does pay dividends. I don't know if he's going to want to stick around there for too long with an operator versus a low buy. This round feels like more of a gimme with the weaknesses that were there for All Gamers, but it is also just a confidence booster for Heretics. Like, have a round or two that actually come up relatively clean, because even the ones they were winning in the last half, it felt like they could have gone back the other way. Buy as well now. Desperately low, and even the reveal is pretty much perfect. Benji still has to be a little bit careful, but in the end, it's now just one man standing. Every single piece of utility being thrown at him, and even Heretics comeback അടിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രത്തോളം പോകുന്ന അറിയില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ മാപ്പിൽ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. On the side of Heretics, കഴിഞ്ഞ മാപ്പിൽ നേരെ ടീം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു. Heretics domination, AGL comeback. ഇവിടെ AGL domination, Heretics comeback. പക്ഷെ എത്രത്തോളം ആ ഒരു comeback പോകുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. കാരണം ജസ്റ്റ് ഒറ്റ റൗണ്ടിന്റെ ഇതുള്ളൂ. ഒരു റൗണ്ട് AGL വിൻ ചെയ്ത ഈ മാപ്പ് അവര് ജയിച്ച്. I'll believe when I hear a Vamos. That's all I'm going to say. Hereticsന് 7 ആയിട്ടുള്ളൂ. 7 ആയിട്ടുള്ളൂ. I like the sending out a main aggression, and this time ഇനിയും 2-3 റൗണ്ട് ജയിക്കണം. എന്നാലേ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. He's going to be going looking for them on short, and yeah, that smoke immediately blooming is pretty much taking him out of the round for now. A whole lot he can do, and he wants to be showing presence. He wants to be seen.
Whether it be by a drone that's not coming his way, it's over in main, or by a player, he wants someone to notice him so he can get out and then pull them into a fight with Koshmaris, who's just been waiting in the corner. A gorgeous setup. Very well executed. Heretics finds himself in that same boat. Nice bait and switch. You can see why they wanted to have this operator in play. It just adds another dynamic. Even still, though, 2 players about to come up. Another pick coming through for Woot. Him waking up definitely makes this a little bit more interesting. And it seems like all gamers have sort of ground to a halt. Almost like these guys had a pact that the second a pause is taken at 12, just you're going to slow everything down. You're going to really go for more tentative plays. Whereas what we were seeing in some of the earlier rounds were them just blasting through angles. Instead, I think we're getting a 30-second save. It does make sense seeing this team play direct and play aggressive. So I'm surprised we haven't gotten more of it. Even here, like the smoke goes up on short, and it's like the 2 players that go to push it, it's quite staggered going through those battles. And gives the opportunity for Woot to find one. He even manages to cloudburst his way out, run back to short, and then Kosh can fire from the side. Shouldn't have been that comfortable of a fight, even with the setup, after he dashed to the left instead of the right. Oh, do they get to keep the guns? Heretics this is going to be important for them to have something going into the next round. And we'll never know. I guess we'll never know. Who knows? Maybe we'll be able to tell by what weapons they have going into the next one, but I'm going to say they did hold on to their guns. Okay. Based on absolutely nothing at all. Which is always a situation with information. I don't even think it would be strong even with the same guns. I think they had maybe 1 or 2 players that could rebuy, so there might still be a piece missing anyway. Tough. At least gives them something to play with. I see something in the middle of their screen, and I believe it was a red bar ticking down. Another timeout called here. level competition. Still one? I'll see it in a moment when the graphic comes up, but still one left after this. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു റൗണ്ട് വിന്നിങ് നോക്കുങ്ങള് ആരും അങ്ങനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഇവര് ആദ്യം ഏജിയിൽ 2, പിന്നെ ഹെറിറ്റിക്സ് 2 ജയിച്ച്, പിന്നെ അവര് 3 പിന്നെ 1. ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഏജിയലിന്റെ ഒരു ഡോമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഹെറിറ്റിക്സ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 3 റൗണ്ടും ജയിച്ചുകൊണ്ട് അവര് കംബാക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. The reactions aren't there. Comeback അടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മാപ്പ് ജയിക്കുന്നു. ഈ മാപ്പ് ഹെറിറ്റിക്സ് ജയിച്ച കളി കഴിഞ്ഞു. 2-0 ഹെറിറ്റിക്സ് ജയിക്കും. AGL ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാപ്പും കൂടി ഉണ്ട്. അടുത്ത മാപ്പും കൂടി കളിക്കും. It's like, okay, you still have the tour de force to play. You can make this one at least a little bit more competitive. I also think the tour de force here could hold huge value. It's going to be playing on a lurk on the other side of the map, and then the rest of the players looking to try and challenge versus Boo. A lot of pressure put onto him, but without that initial contact going their way, they're now going to run back to the other side of the map, trying to get the ultimate online or GRQ, who is now 1 away. Well, for Team Heretics, it's only 1 man towards this B site. At least it's a Sentinel, but he hasn't got any of his utility. Only the camera to play with. So some backup will certainly be needed. All gamers were to go quite direct. They're taking this immensely slow. They're clearly expecting some aggression out of Heretics. They're taking a long time to re-clear mid, assuming someone's in a ratty little corner, and you can't blame them after what they saw in short a few rounds ago. It'd be Woot. They're expecting Woot to go swinging. Okay. By with another. Player caught as well. And somehow he's managed to take 2 kills, but this is all the ruse. This is the bait. They're trying to go back in the other direction. In fact, he's now kind of facing even in towards their spawn. Riens has been revealed. 25 seconds left, and there's still 2 players within the back of this B site. They have done well in the early stages of this round, but that doesn't mean they're going to get it over the line. 15 seconds now. They need to get a move on in towards this side. Benji sitting, the wraparound coming in, but he gets dealt with quickly, and Shrimp again might just be there to close. The jump up might be able to deny, and that's at least 1 for Woot. But there's still 2 more players that he needs to deal with. Operator in hand, watching to see if Shrimp makes a mistake. A slight step forward. That could be the loss, but instead Shrimp is very patient with it. Even looks for the contact, and it's the contact of Fangir that will
be there to close out the map. 1v1 ആയി കിടിലം കളി കിടിലം കംബാക്ക് AGL ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു AGL തന്നെ ഈ ഒരു ഇത് ജയിക്കും തോന്നുന്നു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ജയിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം കിടിലം പെർഫോമൻസ് ഹെറിറ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ അത്രയും ലീഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം AGL കംബാക്ക് അടിച്ചു പക്ഷെ ജസ്റ്റ് മിസ്സിനാണ് ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് അവർക്ക് നഷ്ടമായത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ മാപ്പില് AGL കിടിലം കംബാക്ക് അടിച്ചു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മാപ്പും AGL ജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വിന്നേഴ്സ് AGL 1 versus 1 ആയി ഗൈസ് 1v1 ആയി ഇവിടെ after the previous map and indeed after the first half of the previous map 1v1 ആയി സൈറ്റിൽ നോക്കി നോക്കാം അപ്ഡേറ്റ് ആയോ ഇവിടെ ഗൈസ് ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് തോറ്റു AGLന്റെ ഇവിടെ 1 അത് 1v1 ആവും ഇനി ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട് അടുത്ത മാപ്പും കൂടി ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ജയിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും ലൈവ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ഗൈസ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മാപ്പിലേക്ക് നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മള് ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിന്റെ മാച്ച് കാണാന്നുള്ള വൈബിലാണ് നമ്മൾ വാച്ച്പാർട്ടി ഇട്ടത് ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് ഏതായാലും മൂഞ്ചിച്ചു ഒന്നും നടന്നില്ല അപ്പൊ ഈ മാച്ച് രസമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളിത് കണ്ടു കിടിലം മാച്ച് ആയിരുന്നു പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ മാച്ച് എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോ ടൈമില്ല 2-3 മണിക്കൂറായില്ല ലൈവ് ഇനി സമയമില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കി നാളെ അല്ല ഇന്ന് രാത്രി നമ്മള് എന്താ പറയാ BGMAയുടെ ഇതുണ്ടാവും BGMAയുടെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും രാത്രി 9:30 BGMA നമ്മളുടെ ടീമിന്റെ റൈസിംഗ് സ്റ്റാറിന്റെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഗൈസ് ലൈവ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വാച്ച് പാർട്ടിയിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനി കിടിലം വാച്ച് പാർട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ബൈ സീ യു